ok jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax di amaan mbégte bu yaatu dalal leen tey ci seen programme bi leen di sunu réew di am ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu yu jotee ñu fiy toog di waxtaanee tolluwaayu réew mi xool ponk yi ci gën a fës muy headlines yi su ko defee ñu waxtaan ci ànd ceeg suñu jàngatkat yi muy panélistes yi ak tamit gan yi nga xam ne dañuy faral di ànd ak ñoom ci biir programme bi tey noonu lañ koy doxalee am na ponk yu am solo yoo xam ne dëxëñ nañ ko fi ngir fas yéene ko waxtaanee ak suñu gan gi ak itam suñu jàngatkat yi waxtaan ci lu jëm ci tolluwaay réew mi noonu lañ koy rek daal di defee di am mbégte bu yaatu nar leen a di xoosalaat li nga xam ne rek mooy beneen sunu réew ci Eyeafrica TV su ko defee rek tey ponk yi nga xam ne nas nañ ko bokk na ci ñetti ponk yoo xam ne namb nañ ko waxtaanee bu ci jiitu nag bokk na ci mbiru saabalkat yi muy taskatu xibaar yi rawatina kuréel gi nga xam ne moo leen ëmb muy GPU ak itam nguur gi jaree ko ci bànqaas bi ñu dénk sax wàllu jébaane mooy Ministry of Information jamono ji nag wax jublu na ci diggante ci am benn policy boo xam ne government bi ñu ngi ko bëgg a tëral ngir doxalinu taskatu xibaar yi loolu nag ëttu kër taskatu xibaar yi wax ne du ci dal ndax dañ bëgg a noppiloo journaliste yi muy taskatu xibaar yi ci biir réew mi loolu nag dinañ ci waxtaan ak itam yenn kàddu yoo xam ne moom sax docteur Ceesay di jëwriñ ji ñu dénk wàllu jébaane ci réew mi doon na ko wax waaye kàddu yooyu nag bëgguloon mu jib ci penc mi ndax far yàlla nattu ko mbir yi fës ndax lu mu doon wax mënees nañ ko woowee jëw ba nit ñi jot ci loolu itam dis nañ ci waxtaan ndax kilifa gu dool ni moom loolu yi mu wax dinañ ci dikk dinañ waxti itam ab xibaar boo xam ne jotoon nañ ko ci lu jëm ci ab taskatu xibaar boo xam ne mu ngi bokk ci télé bi di GRTS moom nag dañ jàpp ne ñu ngi ko fiitali maanaam dañ ko attaque ci vice président bi loolu nag ñu jàpp ne dafa am investigation bu ñu doon def ci moom ba ñu yóbboon ko ci SAIC bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi nga xam ne moo nekkoon di wër ci social media bi loolu yi nag mbiru politique rax ci ba wax ji bari ci Ministry of Information tamit génnoon na weddi yooyule kaddu waaye dinañ ci dikkaat dinañ dikk itam ci ginnaaw ba nga xamee ni Solo Sandeng am na bi mu génnee àdduna ak léegi am na fukki at tey li mu génnee àdduna xeex yu mu doon xeex xam ngeen lu ko sabaloon waaye nag wax ji dafa des ndax dañ ko wor kan moo war Solo Sandeng nguur gi fi nekk moo ko war ñi mu àndaloon ñoo ko war loolu itam dañ ci waxtaan xeex bi mu doon xeex ndax ba tey loolu yi am coppite am na ci am déet lii mooy mbokk yi li nga xam ne dëxëñ nañ ko ci du ñàkk nag bu waxtaan wi gën a yaatoo des nañ ci laaxaale yeneen su ko defee tamit yéen tamit mën ngeen a contribuer jaaree ko ci seen comment section bi waaye rek mu doon comment boo xam ne dinañ ko mën a fësal ci kaw su ko defee rek seen contribution tamit dinañ ko mën a boole ci mbir yi mi ngoog suñu gan tey si kër gi la bokk panéliste la ci kër gi waaye tey boo gisee ñu indi ko special guest ci kanam di ngeen ci xam dara mooy Omar Saibou Junior doon suñu doon spokesperson maanaam ku yor kàddu Gala mooy suñu guest tey dinañ waxtaan ci yu bari suñu yeneen panélistes yi ñëpp ñu ngi fi Tabaski Sibi mi ngi fi Gala Ceesay Junior mi ngi fi Ñaawru Koma ak Doudou Dia ñëpp ñu ngi fi di nuyuwaat yeneen panélistes yi nga xam ne ñoom it ñi ngi ci yeneen yitte waaye du ñàkk ngeen gisaat leen fii ñu nuyu suñu guest bi doog a nuyuwante panélistes yi doog a dugg itam ci waxtaan bi Mr Camara kontaan nañ trop am la tey ci suñu réew waa special guest ñu bàyyi la rek nga nuyoo ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. Thank you very much jërëjëf Garmi maa ngi nuyu askan bi maa ngi nuyu seetkat yi yëpp di leen wax ne man moom fii nekkuma fii gan dañ ma dee flop rek te dama bëggoon a wax ne balaa maa nuyu panélistes yi xam nga dafa am ges yoo xam ne dañ dee boycott panélistes su ma xamoon ne galas mu si panel bi dama ko doon boycott fa mu bëri man ak galas mën nañoo nekk deuxième panel waaye maa ngi nuyu suma good brother bi Du ma start ak Du and then the last time we met here he has not decided yet waaye maa ngi ko congratulate on his decision to join the National People's Party and all the best and then suma koto bu baax tamit Ñaawru ma laa nuyu and galas for the masses high morals, high discipline. You know, bro, yaay baax. Anga moom moo nekk suma friend si panel bi. Su ma ko gisee rek moom daf ma ne mën a back, understand nga? So ma laa nuyu boy, it's been a while, you know. Waaye Garami, thank you very much for having me here on a serious note and topics yoo ma sent tey are very personal to me. So by hell for the past 2 weeks I've been waxtaan si topic yooyu noonu and then I think it's gonna be worth it to have
a truthful discussion on them. So thank you very much pour am ma fi and looking forward to a very good discussion. Thank you mi ngoog jërëjëf dañ ko njëkkee ci mbiru media bi coow li bari na yëpp man mi nga xam ne itam ñun ay taskatu xibaar lañ faaw ñun tamit ñu waaw ñun tamit ñu yey ji yàbbi su ma sañoon rek benn 1 minute du sax loo xam ne ñun dañ koy faral di def because comme ni ñu ko waxee ñun duñ comment ci mbiru issue yi xew ñun suñ corrections lañ am di indi di right authorities wala di right person to ask ñu ask leen those corrections waaye lii tamit as a journalist to be fair pour man dama ci am naa ci man tamit lu ma ci war a wax the whole issue mbiru GPU and the state li ci am solo rek mooy government bi mu ngi waxi engage ok that's fine war nañoo engage ñu waxtaan gën a xool nu mbir yi di demee waaye docteur Ceesay mooy di ministre of information nu mu nar a imposé lii ci kaw nit ñi I think that is not fair li ci am tamit buy wax nga gis arrogance bi maanaam buy wax du mel ni koo xam ne ay doomam lay waxal mel ni koo xam ne ay xale lay waxal def I think loolu du yoon doon loo xam ne tamit rafetlu wuñ ko because of ñun ay partners lañ muy ci opposition bi muy ci government bi ak ku mënti doon you need the media bi tamit nit nañ leen tey bu fi politicien ci nekkutoon government bi nekkul fi kenn nekkul fi media bi du mën a def liggéeyam waaye tamit bu fi government bi nekkee ñëpp nekk fi without media li ngeen bëgg doo leen ko am so kon nañ joxante respect ñu waxtaan booy woo nit nag ci waxtaan da nga koy woo with discipline da nga koy woo with respect doo ko woo ci wan ko ne ko man maay diw di wane yooyu noonu and then li audio bi nga xam ne gis nañ ko mu lig lan la wax ñu dee boycott sax moo ma gënal kon loolu dafa mel ni moom moo njëkk a wax waxi boycott so yooyu noonu duñ ko expect ci koo xam ne am ministre nga dañ lay fay ak suñu xaalis moo waral li xewoon ECOWAS li xewoon si féeri bi I was there biñ nekkoon di tuutal ministre yi di leen ñàkkal yar muy waaye économique and I was there ñi man bokk naa ci leen ñu doon defend ministre yi not Dr. Ceesay not the other ministers yu fa nekkoon but I was defending the position des man individually I don't care about them su ma yoon nekkul si ñoom loolu moo tax kon ministre boobu suy wax kon na wax ak respect ak nit ñi muy waxal li xew économique ñun xam nañ ko si bi ñu commission di ferry bi président bi joxee speech bi war a ñëw si ferry bi pour boot am na ministres yoo xam ne they were struggling economic soldiers am ñuy wax sax we don't care about ministers and I was there maa ngi woon foofu lu may wax nii du wax loo xam ne dama ko nekk nettali kon ñun ñoo leen defend ñun ñoo taxaw ba break that barrier pour ministres si jàlla kenn du ko weddi the Minister of Trade was there man personally maa ko téye dugal ko si biir kon yooyu yëpp boo ko gisee not because of them but because of the position des man respect boobu lañ leen jox kon ñoom tamit dañu war a respect should be reciprocal not comme neneen so loolu lañ ciy wax ñun nag man laa wax as a journalist waxuma keneen I'm not talking on behalf of anybody but on behalf of myself lu GP wax si loolu laa ànd waxuma ne GP always dañoo nekk 100% man mii am naa ay mbir yoo xam ne d'accorduma ko ak GPU and then su ma amee chance pour wax leen ko dama leen koy wax leen ko fu ma leen ko war a waxee waaye nañ waxtaan ci respect nañ woote wante ci respect the state need the media bi tamit nit na state bi media bi nit na ku nekk nit na opposition bi nit na keneen ak keneen ak keneen so lii rek la woon and then ñu ngi tuub bu fekkee wax nañ fi dara loo xam ne rafetlu leen ko ñu ngi jégalu so lii suñu opinion la unfortunately comme ni ñu ko waxee ngeen baal ma suma benn professeur moo ñu wax sometimes your opinions is bullshit like yéen seen opinion seen yooni nit nekkul ci because of waru leen joxe sax seen xalaat but anyway lii dafa nekk loo xam ne su suñ mbir la so bul kenn jéem a contrôle media bi nañ waxtaan ñu liggéey ñu am freedom of press ku nekk liggéey li nga war a liggéey loolu mooy li war Saybo cool yi léegi nag si mbiru media bi la diggante the state and the media Dr. Ceesay of course ci la mbir mi jaar because of moom moo head that branch boo xam ne moom mooy liggéey ak media bi dañ toog ñu wax benn policy boo xam ne government bi indi na ko mooy ñun jéem a réguler the media niñ ko gisee nag gars yi ñu bëri nañ ko interpréter mooy dañ bëgg a réguler ñi nga xam ne kan mooy nekk journaliste kan mooy nekk let's say sax tiktoker kan mooy am ay online media ak yu mel noonu so gis nga Dr. Ceesay lu mu wax ak li mu ci wax yëpp ak audio voice bi nga xam ne leak na noonu li mu ci doon wax ne man mu ñu boycott sax moom moo dee gënal so nan ngay analyser situation bi fu Gambia toll léegi ñu toog ci fi ñu toll nii ak nguur gi li mu def ci presse bi ndax boo xoolee Gambia àgg na si position boo xam ne ci wàllu presse mosul koo àgg soo xoolee ci système waaye léegi dafa mel ni nguur gi mu ngi tàmbaliwaat bàyyi loxoom ci système bi ñu bëgg a indi nii ban jàngat nga nekk di jàngat ci situation bi. jërëjëf Garmi fu ma ko dóor moo nekk ne benn sector is not above accountability
gis nga secteur bu nekk da nga war a am loi yoo xam ne dañ tegu pour noo mën a doxalee secteur boobu and media is no exception to that gis nga the media aggregation policy bi ak the social media content regulation bi for the content regulation bi read naa ko balaa cooy bi sax di start I read it I got access to it read on naa ko cooy bi yëpp the first question should be lan moo nekk interest state bi to come up with these policies at this crucial time of our democracy ne gis nga if so isi reforms dangaa isi reforms collectively te dañ gis ne ñun like noo ko waxee suñ media bi suñ entire democracy bi was already controlled was state controlled and monopolized for 22 years and bi ñu ñëw si New Gambia bi dañ gis of course we need to acknowledge that there have been improvements gis na ne the scaling of media house ñu establish and then even though man I'm always in disagreement with issues on freedom of expression, freedom of assembly and democracy in general. Suñ demee ba start di laal one more time rek ñu ne déedéet waaye di benn time la rek def dee grow. Understand? C'est sooy defar loi it should be a public good. In governance there is what we call public good because loi yooyu nit leen wala njëriñ te soo ko defar warloo bàyyi ñooñu si gannaaw. Let's say, for example, the media aggregation bill bi naka la or policy bi first ñu ne journalist programme booy attend da ngaa fay 200 let's start with that balaa ñoo ñëw the worst one that is the content regulation. How is our media landscape usually media landscape dafa mag to an extent ne let's say for example Usenu a young journalist that is struggling to grow can pay a $200 at every government program ñaata government programme moo dee xew per week. Even if it is 5 programs per week, Grammy, meaning a journalist have to pay $1,000 to enter a government program. Ndax kooku am na pass pour ñëw foofu sax ndax kooku am na xaalisam nu naka day doxalee Facebook am bi YouTube bi pour am followers yi pour mun a def liggéeyam bi. Literally, journalism in this country voluntary job la. Kuy wax dëgg rek nga xam ne voluntary job la. Compared to other worlds. It's a voluntary job. Ñaata media house apart from the bigger ones, the most established ones, ñoo nekk di struggle ñoo sax dañ dee struggle pour fay seen staff si. soo waxee ne Kër Fatou dafa am 5 reporters per week programme bu doo si attend if it's a government programme 5 reporters boobu ku nekk 200 la moo fay that is 5,000 that is less than the salary of one of the reporters for government program alone. We have a media council. We have a GPU and already you register with GPU for you to be able to practice. So if the government believe the media council be at GPU, they are stuck in how they regulate the media, you engage them. Of course, the state is a party in regulation. There's nothing wrong with the state engaging with parties. Whilst media regulation should be on independent body, not the state. Because in a government cadre, already we are telling you the media is a fourth arm of government. And in the fourth arm of government is supposed to ensure accountability. In ensuring that accountability, you so register at government. Now what attend government? Nyata time the government deny journalists from entering their activities. You have they don't even register with them yet. Central Bank is an example with Flex. A lot more examples you see beautiful. Every time then they censor journalists in it, then they am journalists who have those people are critical of them, don't they nangu juduga legi ñu ne journalists bobu dañu wara register ak ñooñu to control who come to the activity. That is a direct threat to media freedom, to freedom of expression, and to access to information. Lolu moy dégg bi. Understand? And to the social media regulation, for the social media regulation, dañ ma may tuuti because dama bëgg a report Ismaila moo nekk Dr. Ceesay, Minister of Information, lu mu bind si Facebook page am bi di justify what and what cannot happen. Gis nga ne dafa am ku am PhD gana loo jàng ku amut degree. Gis nga certificate nekkul jàng de. Humility, understand issues,
Mone neka janga. Mune, let me read first. I want to mune the core objective of the regulation is not to censor or to deny freedom of expression, is what is to regulate. And then first bond of contention is, our argument is, so regulated social media to the extent who create what content, how is that created? Can we create content is censorship? It's not censorship, and it's not post accountability. It's not pre accountability. It's post accountability. More dangerous. It's a crucial point. The regulation does not introduce prior censorship. It doesn't require prior approval. Instead, it establishes post-publication accountability. More dangerous. Yamawa legi, waha lowa, why so wahe be pare lula topasi. Lolo si ñum la des. That is more dangerous. That is more censorship. Dama ragal de legi ma wa buga wasa nga o ma nga ne bul wax li da ma wax ne loi bi tegu suma kaw. So, doctor cannot play with people's intelligence. Post accountability of content creation and publication is more dangerous to freedom of expression and media freedom than even prior boom nekadi justify. Understand? New one Saibo, because they said that the other part is that people in the social media is people with a greater followership, and in the regulation doesn't define what a larger audience means. That 5,000 monega, that 10,000, that 20,000, he did not regulate that. Why legi man, suma joge create a video, ma post ko with a followership of 20,000. Bala ma ko create, wahulo ma si dara. Ma create ko nga o ma this content is against the principle and the regulation. Wache ko wala nga face the law. It's more dangerous. The man talk man, I rather not create that content than create that content. I don't know what is gonna find me there. So lun buga wa mo nekani. Every law, every policy, every regulation is for public good. And then Mangodis don't define what politics mean to agree to disagree. Hana mom defa fatene mom def ma jangal ne. Politics and governance is also based on compromise and consensus. And fofu la ñew ci mom aragonam ni. Gis nga Dr. Ceesay dafa wara xamne as a state minister you are answerable to the people. You ñoo la nek di fay. You're not paid by a central bank from Mankamangkunda or from Brikama. You are paid with people taxpayers money te da nga wara respect ñooñu. Ismaila gis nga lu mu wax dafa fàtte maag bi muy on lu mu waxoon foofu ba mu ne moom ñooñu su ñëwut seen business la moom loolu la dee bëgga. Gis nga sorry for this ne waaye gis nga nit da ngaa bàyyi sa xel otherwise soo nekkee hypocrite foo ko expecte foofu la dee génna. Mu wax loolu ne moom solo media, but already this regulation is for the media pastors. Ku munta dem fofu ñu dem ci validation bobu, they have a zero take the fact that your garame demulo fofu, the media body that regulates you, that you are answerable to, that you register, that GPU demul fofu. What is the purpose of that validation? Dafa melni tay rek nga ne you have the Women's Act bill, why no women organization, prominent women in this country are in that my mother in Bansang cannot come to that validation. And what is the purpose of that bill then? Mune tamit after lolu mu dem ci Peter mune ne GPU dañ wara sandi sen ego ñu ñew tok ci table after nga wax on behind the scene nga mom expect ne nit ñoo dégalul de you don't care about them. You see, when I was doing my course, I did negotiations and mediation as a course. And one of the 10 pitfalls of negotiation is being humble and then respect your negotiation partner. Yow doma saga nga bilitul ma nga fuk ne dama la deglu. Imagine si nekké ne audio naka la audio bobu gena dibi jaxa bi wa docteur ne media dem boycott mu ne gaay ne oh li mom problème la lu mu munta nekk gaay lu mu munta agree ne dañu wara ñew nak ñu tok ñu negotiate. He will earn people's respect. That is being humble. That is having humility in all. Why going back to the content creation. One nasi dara mune if you have a larger audience, define what is large audience. Yo ñata follower am man ñata followers la am
TikTok influencer ñaata followers lañ am who even determine what content should be held accountable or not mu ñëw si di close on disinformation gis nga as a disinformation expert I have worked dama liggéey si wàllum disinformation Gambia Africa and abroad you know one of the reasons te ñu xam ne sax ñuy hate disinformation dañ téye fact checking and other mechanism other regulations because we cannot expect regulations because as human rights demanded regulation boo teg ne lii moo nekk regulation buy fight against disinformation misinformation rek is a total threat to freedom of expression because the first point is who define what disinformation is from a general perspective. The lawyer the police that will arrest you on that code, the lawyer, they don't know what disinformation means. Man mun naa wat fi dara tey mun naa xadi Dr. Ceesay mun naa xadi Adama Barrow wala mun naa xadi keneen mu ne is hate speech mu ne is disinformation and dañoo establish a fact checking organization that will fact check me first and establish ne even that is relative. People disagree with fact checking stories. So what is that regulation for? Is to censor people. The lomo that doctor cannot be at is lomo that doctor munta comport bopam. Lomo that we act so arrogant, so frustrated because mom hamna ne intentionally is to censor the media and to censor anybody because we are ahead of election year and our media landscape is so polarized to an extent that they cannot control it. Why lu ma ko waye pour Daniel for the first time moo nekk ne gis nga the Gambia Press Union, the Media Council are enough to come up with more sustainable media regulations pour ñu regulate media bi. In other parts of the country, in any democratic society, not quote benn democratic society where the government directly, of course, the government, let's say for example, the Information Commission, government will more established, but it's an independent commission and it's supposed to be independent from the government. In India, for example, is the Information Commission that are given the powers to also regulate the media. But these are independent institutions. They are able to work independently without state influence. You just already, even independent institutions that are established by the state are 100% influenced by the state. Dr. Ceesay, ban interest la am pour media dem si office am pour dem register? Ban interest la am say bo ma bëgg a def content mu ñëw content bi baax na wala baaxut. And then ñoon government ñoon seen bopp they create more lies, more disinformation, more hate every day on their content, especially moom Dr. Ceesay. So lu ma bëgg a wax mooy ne GPU na gaay taxaw fu ñu taxaw man seen gannaaw ku ne ko xam ne you are up for democracy and you know the dangers of a state-controlled media, you are going to stand in solidarity with the GPU and all the media houses. Dañu war a bàyyi seen xel this is what will break the media or make the media. This is what will return us to how the media used to look like 22 years in this country, or the freedom of our media. Doctor is trying to test the waters. That's the only way that will save us. Thank you. Good. Mr. Sibi, nan ngay jàngate mbiru issue bi muy government policy bu ñu indi si mbiru media yi pour jéem ko réguler ak coow li ci am yëpp ak Dr. Ceesay wax ji ak li fës yow ban jàngat nga ci am ak nan nga gisee mbir yi ndax yow loo da nga ci ànd wala yow am na beneen gis-gis boo ci am. waaw Garmi di rafetlu am laajte bi maa ngi nuyu suñ seetaankat yi li ko doolee Banjul ba koy na di nuyu suñ broda suma co-panelist yëpp maa ngi leen a nuyu Garmi man moom foog naa from day one man musuma see ànda waaw because ñun ñëpp xam nañ ne journalism is the fourth arm of the government so at the end of the day lu ñu war a laajte tamit foog naa li si bëri suñ broda def na leeral bi muy Seybo xam naa man suma see ñëw tamit mais bi dañoo sukkandiku si regional bodies yi nga xamante ne ni Gambia partner la si muy ECOWAS gis nañ ECOWAS protocol on good governance gis nañ ne ñoom dañ taxaw si li nga xamante ne ni dafa déggal freedom of expression dañ jox doole journalism pour ñu mun a freely express seen opinion in regards to hold government accountable so buñ fàttee tamit su fekkee ne dem nañ ba tey ñu toll fi ñu toll nii tey ñu gis the state minister of information muy Dr. Ismaila Ceesay
mu indi this type of document bugg a regulate the entire media fraternity emut si loolu bugg a dugg si content creators yi nga xamante ne ni ñu ngi def seen liggéey di si fortaatu man gëm naa ne election si nekk di ñëw play na si a huge part because of government bi tam dem na ba gis ne majority of the state own mun naa ne sax benn state own TV moo fi nekk media house muy GRTS balance bi sax nekku fa is very rare pour nga gis sax even the media the state owned media mu cover rally UDP or rally any other opposition political party so dafa delluwaat rek back to ne ni ngay contrôler GRTS nooñu leen bëgg a contrôler any other media house in this country te ñaareelu mbir bi mooy bu doon ne ñoom liggéeyoon ne naka la ñu waroon a liggéeyee man gëm naa ne tey façon yi waxtaan bi sax duñ ko am bu doon ne corruption scandale yi nekk di rampant corruption scandale yi nekk di happen nit ñi di dem si talk show si di ko wax dina dem ba yow sax sa talk show bi ne dañ ko bëgg a réguler dinañ dem ba naan la because am na ñoo xam ne sax leer na ma ne soo leen invité sax dañ la day wax ne su fa galas nekkee du ma ñëw su fa ñaawur nekkee du ma ñëw soo dina dem ba nga xam ne mii bi suñu réew mi sax dina am loi yu laa tegal dina am waxtaan yoo xam ne sax duñ bëgg nga dugga si so lii loolu la moo jur dafa mel ni jamonoy Saddam Hussein wala ñu bëgg a toon Gambia to Israel whereby missile sax suñ ko saanee alaawul la nga vidéo ko Gambia du façon ngi dëkka yooyu ba pare buñ fàtte one thing Gambia is a democratic state suñ constitution bi is democratic constitution ne 1997 bi waxut ne da nga war a control the media foog naa section 212 dafa guarantee freedom of media ba pare dafa jox media bi pour ñu hold government accountable xanaa ñoom dañ fàtte loolu so leneen li ma see yokka tamit mooy Garmi am na lu bëri loo xamante ne nii xam nga ñu ne luy raam si ñag bi la jëm because ñoom soo seetee sax seen waxtaan dañ dee bëgg a gomloo Gambie ne ñoom ñoo na jox démocratie but ñoom fàtte ne Adama Barrow mi nekk State House benn karta la am famille ku si nekk benn karta nga am karta mi rek mënu koo sax def député taxaw na député ñaati yoon mënu koo am but bi Gambie nii buggee change bi Gambie nii buggee tëj journaliste mu jóge fi bi Gambie nii buggee xoxatal journaliste mu jóge fi bi Gambie nii buggee nit bu taxaw express opinion am ñu yóbbu la mile two wala ñu yónnee la SIS yi bi Gambie nii pare ne loolu jóge fi moom loolu moo ko yóbbu State House bu mu fàttee loolu bokk na ci fundamental principle si tax Gambie nii fippu ne change dafa am ne never again waaye moom tey dafa mel ni loolu yëpp fàtte na ko te buñ fàtte Gambie dafa bokk ci international organisations yoo xam ne Garmi dafa jox doole journaliste suñ constitution bi jox doole journalism so yow tey doo mun a ñëw nga ne da ngaa create o da nga bëgg a indi loi yoo xam ne yow da nga regulate bëgg a replace the ministry with the Gambia press union because tey soo waree register as a journalist comme ni ko say boo waxee you go to the Gambia press union isn't it so su fekkee ne tey yow soo waree nekk ay journalist da nga war a dem register ñu jox la carte ba pare ma dégg ko fi taay mu ne moom xamutoon ne Gambia press union daan issue press card et ministre of information mu ne moom xamut loolu could you imagine so moom dafa bëgg a wax ne moom even information bi moo safeguard wala bu ma war a transmit moom xamut sax responsibility ak rôle si Gambia press union meaning ne moom sax consultutoon Gambia press union bi moo bëgg a indi this type of regulation because foog naa ne ñooñu ñoo waroon a nekk partner in this ñooñu nañ ko doon mun a won what are the frameworks yan façon lii nga war a support di Gambia press union pour maybe dooleel leen man dafa gëmoon ne government dafa waroon a ñëw pour empower di press union instead ngay bëgg a ñëw pour silence leen because at the end of the day Garmi Barrow bu doon ne des na si moom rek ak Ismaila Ceesay because ni ñu gisee nii gars yi di doxalee nii gëm naa ne even am na press house yu bëri daan leen doon tëj because dem na ba audio bi génn nit ñi encore xamutoon ne mic baa ngi on wax yi mu wax noonu rek man expect gu ma ko from a state minister Garmi te buñ fàtte journaliste yi ñooy messenger bi moom bi mu buggee am lim am nii tey GRTS nekkoon under Yahya Jammeh du wone rally opposition ñan ñoo ko nekkaloon du content creators yi ñoo doon live stream ñibbi seen beeg social media bi xanaa dafa fàtte loolu moo tax olof yi ne ku fàtte démba goreew loo te buñ fàtte ñoom su doon ne dëgg regulation moo leen taxoon a jóg la moo tax ko isn't it there are a lot of drafts yi nga xamante ne nii they have already worked on it government bi si loolu la waroon a sukkandiku lan moo tax ñuy dem ba tollu fii elections is just at the corner ñu ne dañoo indi
regulatory framework pour silence the opposition and the, let's say, independent Gambians yi nga xamante ne they have their own media platform pour fortaatu or pour transmit information. So Garmi, soo demee tamit dafa bridge the African Union standard on media freedom bi nga xam ne Gambia si la bokka because boobu dafa wax ne nguur warta nekk sax di licensing body, nguur warta joxe ID, nguur warta joxe certificate pour accréditer la ne yow yaay media house. Loi boobu ñoom dañ ko bridge xanaa ak Gambia ñun léegi Gambia médit si lii bi lañ bokka Caribbean bi bokkatun African Union ndax ñoom cegun loi yooyu bala ñu doon bëgg a indi this type of regulation. Garmi emuñ si boobu soo demee soo demee to the International Covenant on Civil and Political Rights article 19 tamit dafa garanti freedom of expression ba pare mu ne government warta nekk di control magay mécanisme dañu war am independent body buy oversee the press like the Gambia Press Union. So man Ismaila Ceesay loi mi fan la ko jëlee because gis naa ne moom chat GPT sa la day use day bind statement am dafa mel ni dafa toog si benn koonaam rek teg ko feem rek draft regulation am boo xam ne chat GPT la ko créé. He doesn't make research on the international laws, he doesn't make naka lañu ko dee research on the ECOWAS laws on freedom and of expression and human right, international laws yi nga xamante ne ni Gambia is part of. Foog naa ne research boobu yëpp defut ko soo di dee write up am bi kii doon go through daf laa woon ne kii dafa toog si benn koonaam rek reer bu neex rek dugga si chat GPT rek draft lu moo draft copy ko mu paste ko you get it. So daf laa woon ne Garmi ñun Gambia is due for failure. Léegi nañ dem ñun suñu loi lan la loi di ka bi wax section 25(1) dafa garanti freedom of speech and expression. Léegi soo bëggee indi regulation boo xam ne dafa contradict the constitution itself xanaa dañoo amendaat yi because any law boo indi buy contradict the main constitution itself is illegal. So xawma regulation bi si lan la ko bëgg a tënk because buñ fàtte there are a lot of laws yi nga xamante ne ni dañ contradict the constitution. ñun bi ñu nekkee bi ñu nekkee council yóbbu neen government bi ñeneenti case yoo xam ne dañ ko win yoo xam ne dafa restructure waat even parliamentary elections ak local government elections yi ñëw dafa nekk 1 month in difference duñ toogaat another 1 year pour sànni local government election because loi bi moo ne every 4 years la ñu war a sànni local government elections ba dañ amoon laws yoo xam ne dafa doon contradict the constitution. Foog rek Gambians yi ñu fippu ñu safeguard the constitution because at the end of the day micromanagement la dee indi ak bugg a silent dissent. Garmi ñu delluwaat si constitution bi tamit section 207 dafa underscore the importance of media independence. Léegi ñu dem si lan la suñ broda doon wax dafa ne regulation bi du contrôle. Ismaila Ceesay mu ne it protects free speech soo demee lii bi lan la wax mu ne remove and hold all users accountable. Naka la garantie free speech. ñu demaat si beneen Dr. Ceesay mu ne naka no interference on all media activities. Léegi regulation bi mu ne the authority set rules, monitor contents and enforce compliance. ana freedom of independence of the media ana fu section bi waxee ne media bi moo war a held the government accountable. ñu delluwaat si leen lan la wax Dr. Ismaila Ceesay mu ne naka mu ne only influencers are affected by this regulation. Léegi yow seetal the law applies to commercial and non-commercial users. Who are the influencers? Huh? Who are the influencers? TV bi c'est Sunu Réew sa Eyeafrica sa influencer la isn't it? Du ma toog rek am suma benn TikTok live of ñu naan ma influencer. All this media in the country are all influencers. They influence decision and they narrow opinion. They influence opinion in regards to clarification of issues that are occurring politically. Suñu waxee ne lii lu am la ñun suñu maas yi ak ñeneen ñi suñu fi toogee dañoo leeral mbir dañ ko faram fàcce dem ba si yàq gi seppi ndawal beeg yi xam. Léegi Dr. Ismaila Ceesay mu ne journalists are not controlled by this regulation. Regulation bi mu ne journalists must register, submit personal details and risk suspension. So lii su nekkut control media lan la loolu laa nekk di laajte Adama Barrow ak nguuram ak Ismaila Ceesay xanaa ñoom na foog ni Gambien yi dañ dee nelaw wala Gambien yi dundee riit lii xam nga lu moo wone dafa wone ne ñoom leer na leen ne élection si ñëw dañ koo ñàkk léegi ñu ne xam nga lu ñu war a def plateforme yi gaa dem toog wax live yi dañ ko war a contrôle
waaye su fekkoon ne sàcca bi amut luubal bi amut nekkoon na koo xam ne mu ngi liggéey TikTok live si fa ngay wax affaire liggéey Adama Barrow corruption amut sunu réew kenn toogu fi ngaañu ko lu suñ fi toogee ñu ngay wax jëm-jëmi kanami réew mi ak liggéey bu baax bu mu def foog naa ne tey dañ doon xalaat naka la gaay defoon 2-3 years ago buñ fàtte 40 millions lañ fi génnoon dañ ko jox media houses yi boobu doxut boobu woogut pour silence leen monetarily ndax dox na dafa wane ne rek Gambia dafa bari independent journalist xëjun si poos yi kenn réew mi moo leen ñor ba pare gis nga journalist yi moo tax ñu ne dañu war a independent te majority are independent seen 40 millions yi nu mu fa demee li gaa doon bëgg na am nañ ko na déggati neen gars yi di disburse neen any other funds man de bu amee yëguma ko si lañ indi dis because gis na ne boobu doxut kër Fatou njëkk a defar live ne leen Barrow commission am mooy wos daan Yahya Jammeh Fatou network waaw yeneen ak yeneen toog you understand they went into the depths of things because Garmi toogun si jamono boo xamante ne nii da nga jël xaalis di ko jox journaliste boo xamante ne nii moom professional dafa wax ne seen foundation of fundamental principle mooy pour nga war a independent si ethics of journalism la bokka su ma say boo tuumalee sax ñu ne la da nga war a laajte su ma la joxee suma statement da nga war a confirm from say boo sa balaa nga koo publish so Gambian journalist yi man noonu laa yàgg a gis ñuy liggéeyee doo leen jox information rek ñu yóbbu ko si media bi léegi su fekkee ne minister of information dafa bëgg a jël tamit di position of the editorial because tey soo indee information nga jox ko sa auditor bi daf koo review la téléphone nga jëlee lii bi léegi moom nag léegi government moo bëgg a edit story si ne la bul wax ne dafa corrupt neel dafa luubal bul wax ne dafa sàcca neel xamuñ fan la dugga fan la xaalis bi jaar soo Garmi lii dafa yaaxa réew te ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg nañ xam ne di seen media houses ak influencers yi ñoo bëgg a contrôle 2016 Adama Barrow si ñu la sukkandiku woon ñoo ko doon jox audience pour mu mun a wax a Gambie nii ñoo ko doon toppa Banjul ba koy na pour mu war a am access to all individuals meeting Adama Barrow in 2016 boobu yéen a ngi nekk online yi da nga ko yëpp ngeen cover yeneen online media houses yi fi nekk ñu ko doon cover you get it soo ñëwee si regional laws yi nga xamante ne dafa garantie freedom of expression garantie liggéey journaliste garantie ne state bi warut a dugal loxoom si lépp loo xamante ne luy réguler media si la bokka ñoom dañ yaxal loi yooyu muy ECOWAS protocol on good governance soo ñëwee si international law for human rights and other conventions yi nga xamante ne internationally recognized te Gambia they are part of it loi yooyu lañu lugal loi yooyu lañu yaxal soo ñëwee si constitution bi the same thing so lii is illegal. Alright, am na next Wednesday dinañ try am Dr. Ceesay ak GPU seen président. Very good. You will try that. Very good. To have them here inshallah. xam naa ne moom soo ko waxee dina la ne bëgguma fee gis diw ak. non loolu moom that will not happen. moom noonu la dee operating. No, that will not happen. That will not happen. Mr. Ceesay yow ban jàngat nga ci am ci mbiru GPU ak wala sax media bi ngay wax sax bul wax GPU because lii media bi la concern because am na ñenn media yoo xam ne sax maybe they are not answerable to GPU but lii seen am nañ ci cër yow ban jàngat nga ci am. asalaamaaleykum ñu ngeen nuyu ñëpp. Just a quick one man lii jàngat bu ma si jàngat mooy ne dama beetu. because li ma beeta mooy ne American président bi Abraham Lincoln dafa waxoon ne if mu ne if you want to know a man's true character give him power waaye fu mu ko njëkkee dafa wax ne every man can stand adversity but if you want to know a man's true character give him power because soo xoolee government bi lu ko sos ba mu egsi fii nga xam ne time boobu seen communication Dr. Aïssatou Touré moo ko amee woon 2016 suñ caalitaan ba caalit daf daan dugga suñ diggante Adama Barrow di bind ne we find solace in the warmth of the Gambian people ne si ñun lañ daan sukkandiku pour mun a dem nit ñi nekk si seen life yi nekk si seen lii ñoom lu ñoo xeex tey lii moom moo leen faloon démb it wasn't GRTS so ma dem ba gis ne diggante GPU ak nguur bi nu mu demee nga gis ne 2021 election the NPP government paid 41 media outlets be it print media
understand be it all the social media outlets pour ñu pay leen ay ads pour ñoom ñu push agenda nguur bi 41 media outlets that was in 2021 so nga def loolu dëkk bi am fracas nga ñoo am a landslide victory so yow after 10 years nga ne gën ngaa jeeku dëkk bi gën ngaa jeeku development so su fekkee ne yow li nga def mu ngi ne weñ bàyyil media bi ñu doxal lu gaay bugg a doxal from a layman's point of view because nekkuma fi sax di ñëw ne dama quote loi because gis nga GPU soo ko xoolee moom moo nekk di guardian of the fourth estate of the government mooy ne di media because yaa ngi ma wax ne sax di media bi contrôle nekkut na GPU kese but GPU si boppam ñoom ñoo nekk di guardian of the media fii ñoom la ko yàlla jox because su fekkee ne passé nga judiciary bi passé parlement bi ak executive bi rek media bi moom ngay am it is very important waaye suñ demee ba fu mu nekk léegi ñu ngi leen di bugg a nasaxal lii lu mooy gën a delloo nit ñi moom moo nekk history because dañ daan toog journalist di disappear ñu daan toog daan censor journalist ñu daan toog daan def loo xam ne nii si saa si dañ daan gis ne dañ daan rey ay journalist waaye lu nekk loolu dooree wutoon foofu de balaa loolu di dooree foofu Gambia ñëpp xamoon nañ fi FM George amoon na fi what led to the closure of FM George it was the voice of dissenting voices yi nga xam ne nii daf daan génnee turu foofu di ñëw di against APRC régime bi lu mu daan demee soo léegi ñun ñu dem ba gisaat ne léegi gis nga dara su dee happen daf dee dooree ak ay baby steps su paree rek ne bam egsi man li ma ko jëlee dama jël suma téléphone call ñi nga xam ne ñoo nekk GPU call ñi nga xam ne moom moo nekk si nguur bi because ba tey daf ma ñëwee lépp comme mënuma believe ne ñun war nañoo mun a dellu si waat fii because soo bàyyee xel gis lu Moustapha Suwandi Darboe binda di Republic daf ne government bi dafa am lu mu jotal liggéey si digganteem ak media ba nga xam ne investigatory journalist dañoo binda dara government sax far toppa ko ne guléet mu ngee soog a am si government bi soo léegi ñu ne su fekkee ne ñoom jot nañoo liggéey as tuut si diggante lu media bi di wax ñu koo toppa wala da ngaa gis tey gar mi dafaa dem romba kóotu silo gis ne foofu noonu am na loo xam ne nii dafa toj si tali mu jël ko post ko understand nga wala nga dem comme noo amee problème ne Afrique wala benn media outlet nga amal problème officiel la amal problème waaw soo léegi yow nga post ko nga gis ne loolu noonu am na saafara ñu dem ba nga xam ne government si boppam saafara wuñ ko de déedéet ma ne loolu noonu misaal la joxe waaw ok soo su government demee ba nga xam ne léegi nit daf dee dem de gis dara ne fii nii lii amut fi government jël si jéego which means ne yow ñii si boppam dañ la ne waroon a nekka li ñoo def moom moo laa dimbale pour ubbi sa bët pour xam yow fan ngaa war a mun a teg sa tànka from a layman's point of view waaye soo demee ba fu mu nekk léegi lii régression la moo indi moo nekk dellute gannaaw bi nga xam ne moom moo nekk si ñi nga xam ne mooy taskati xibaar yi ak ñoo xam ne nii ñoom ñoo amee xarale bi si dëkk bi because léegi soo demee ba ne nit ki suy ñëw léegi da nga koo fayeeku léegi $200 pour mu ñëw koo fa yow sa event su paree dem publish ko ñun fii ñan ñoo dee sponsor ñun fii programme bi bokk na si one of the biggest if not the biggest debate platform in this country ana suñu sponsor yi ñëwuñ which means ne su fekkee ne ñëw there is a donor fatigue in this country to a certain extent that dëkk bi si boppam du ne sponsor yi ñëwuñ de réew mi si boppam moo doxut dëkk bi dafa dëggeen doy na waar imaginal plateforme bi ñaata tens of thousands of viewers lam de am si dëkk bu ndaw bu mel ni Gambia su fekkoon ne dëkk bu dox la programme bi moo doon nañ ci ka mun a am ay sponsor yu ñëw but da ngaa dem ba xool ne su fekkee ne léegi jaaykati ciment yi ñoo xam ne ay Gambian lañ kot nañ leen jël benn Jaa Oil jox ko ciment ñu dem ba léegi clearing agent yi kot nañ leen jox benn Alberak mu nekk foofu noonu. wala sànni ñu dem ba ñi nga xam ne ñoom ñooy su fekkee ne nga dem ba xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy Gambian yi ñi nga xam ne ñoom ñooy clearing agent yi ñu kot leen kot jaaykati ciment yi kot fële fu mu nekk léegi journaliste yi sax léegi dañ leen bugg a kot da ngaa dem ba tollu time boo xam ne nii juddu dëkk bi di nga bugg a tekki dara si biir dëkk bi mu métti la
because lii su fekkee ne yow nga ne dafa am ñoo xam ne dañ dee def hate speech dafa am ñeneen ñoo xam ne dañ dee misinformation jëlal ñooñu nga arrangé leen ba pare nga yóbbu leen court ñooñu nga amal problème di hate speech kenn bëggut ko misinformation kenn bëggut ko waaye su fekkee ne tey Garmi nga dem ba amal problème man maa ngi nii bu nit demee ba am problème si lu ma wax Eyeafrica dafa dem mu bind ma 6 and 6 letter dama galas yow fi mu nekk li nga wax nii danga ma am pour reply ma in 14 days soo ma mënut a reply nga baalu ma aha ma yóbbu la court ma toog ne ko ne nañ tasee court waxuma la dara waaye mënuloo ñëw ne full programme yi Eyeafrica bi da nga leen a jël pour yóbbu leen court defuñ la dara benn nit moo la ko def soo léegi fii la dëkk bi tool jël nañ lii push ko GPU nag lii it's a trial moment fa dem lu tax mu nekk trial moo nekk ne it's a make it or break it comme nu ko Omar waxee pour ñoom ñu stand firm ñoom ñu stand in one accord and being solidified as a one voice moom moo leen a mun a génnee si lii because dangaa ñëw toog tey ñuy ñëw taaka bu gis nga ñax bu wow moo dee dem sama taalaat boo xam ne nii dafa tooy because dëkk bi soo demee ba xool fan lam nekk fu mu nekk dangaa gis ne slowly we are creeping towards lu ñu fi jógee because da ngaa ñëw 1.5 billion da nga koo jël kii dem jox ko jarbaatam banque bi ñëw validate ko keneen ki ñëw validate ko nga toog kii ñëw nekkaat billionnaire keneen ñëw nekkaat millionnaire loolu yëpp mu ngi happen fii si biir Gambia de soo yow léegi nga ne yeneen sa yow léegi kenn du ko wax police yaa ngee dee nga ne kenn du ko wax ku binda ñii nii ñu jël leen block leen so yow a whole lot of things mu ngi happen and relevant questions need to be asked gis nga nit soo nekkee si dëkka waruloo nekka jaahil gis nga borom xam-xam yi sax dañ dee wax ne afdalul jihaadi kalimatul xaq sultaanu jaahiliya gis nga moo nekk ne comme dëgg bu gën a rëy moom moo nekk nga tiim jihaad bu gën a rëy moo nekk nga tiim buur boo xam ne nii da nga koo tiim ba pare nga wax ko dëgg daf koo dimbale si li moo liggéey ak ni moo demee waaye su fekkee ne da nga gis dëkk bi nu moo demee ba yow ñu jiite ñoom ñu ne liggéey nañ ba pare ñu ngee ñëw dem si élection the last thing lu gaay waroon a def léegi na gaay ñëwaat comme 2021 lu mu fa demee nañ ñoo joxaat journaliste yi yëpp xaalis nañ ne fu mu nekk nañ ko ubbi mu nekk fair play because of xam nga lu yow dañ dem ba gis ne lu nit ñi di génnee fu mu nekk nekkul di favor nguur te nguur moom moo am doole bi de waaye yow di seen doole bi nga am yow dafa am si yeneen mbootaay yow xam ne da nga fa bokk yow yaa ngi bokk ECOWAS yaa ngi bokk African Union understand yaa ngi bokk IMF yaa ngi bokk World Bank dëkk bi Gambia su fekkee ne daf dee soxla xaalis pour mu mun a dem pour ñu mun a def suñu budget Gambia in 2017 bu mu am budgetam mu nekk $25 billion 12 billion la Gambia mënoon a raise the other 13 billion dañ ko jëlee woon through loans budgetary support ak grants understand so dëkk boo xam ne musuta dem on a profit dëkk bi it has always been run at a loss so yow léegi dëkk bi yow ñu la dee abal bët fu leen neex yow foofu nga dee xoolee te yow ñooñu bokk na si lu tax ñu la abal bët pour ne media bi si boppam ñoom ñu impartial ba pare di demee noo xam ne nii nekkut ne yow sax yow yaa leen waroon a jox accréditation ba pare yow nga leen di jox yéen ay pour media personnel sii nii understand because ñooñu it fu ñoo nekk si biir àdduna dañ bugg a xam lan moo dee nekk di xew sa biir dëkk soo fu mu nekk suñu demee ba foog ne comme ni ko Ceesay de waxee moo bugg a ku moo takkin di man sala ok yow GPU bi nii fu gaay nekkaat nii gaay dëgëruñ gaay dañ dëgër de ku foog ne GPU bii nii dëgërut mu ngeen nax boppam te GPU am nañ fu dëgër fuñ taxawu si ñoo xam ni ñoom ñooy seen partner si globally nga xam ne lii suñ ko poussé at the end of the day gisoon naa say bu mu dem binda sax ne na ñoom tamit ñoom ñu boycott ma ne ko man ànduma si su GPU waree boycott government mu ne ma ne ko ne because Garmi yéen xibaar bi ngeen di tas yow xam nga ko ba pare government mi ko def xam na ko waaye masses bi ñoom la moo gën a di stop mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkoo dëkk bi ba pare dëkk waruloo faa dëkk ba pare nga mel ni koo xam ne nii xamuloo dara dafa garaaw soo dëkkee si dëkk yow li nga def bokka si fourth estate government bi da nga bokka si loo xam ne da ngaa tas pour informe ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si biir dëkk bi soo léegi ndem lii demee na fa nii ñun bugga nañ ne government ñu toog because of réew tamit dina fekk a jóg wees na ñoom ñu toog waxtaanaat ak seen boppa xam ne lu gaay di bugg a def nii bii jëmut kër
and GPU they should not falter waaye tamit GPU tamit su gaay demee ba pare war nañoo mun a toog ak Star TV waxtaan ak gaay because su fekkee ne dañ laa jiiñ ne yow you are an NPP affiliated media or what not wala man sa bugguma sa eega am na yeneen yoo xam ne mbir soo si bokkee ak ay nit moom opposition bi ñoo ko dee def ñoom moom dañ lay xool rek tuddal la yow fii nga bokk fële nga bokk xam nga loolu I think that is not correct that is on doon si loolu moom opposition bi moo koy def am nga dara am nga dara su dee happen da ngeen dee jël ba pare ngeen bokka benn say continuer def ko mbir soo leen si nekkee yow di nga am sa ay disagreement ak GPU because of borom xelaat bu gudda nga am na li nga xalaatee mënuloo àndaa ñëpp 100% say boobu mu ngi nii bu mu waxee mbiri gooy boycott bi binda ko dama ko against te man loolu man gala laa bokka waaye taxut ne war nañoo mun a am ay indifferences si nu ñoo xalaatee bot ñëw na jeex na moom moo nekk ne lii régression la mooy indi bugga nañoo jël Gambia pour delloo ko gannaaw te GPU bi fu ñu taxaw foofu la gaay taxaw te nit ñi beetu nañ si docteur nit ñi beetu nañ si nguur bi nga xam ne nii moom lam nekk di àndal te tamit rafetlu wuñ ñi ok Mr Koma yow ba nooy jàngatee situation bi mbiru government policy bi GPU docteur Ceesay kàddu yi mu fa fësal noonu ak kàddu mi nga xam ne dafa sax li xëy na bëgguloon mu feeñ yow noo gisee mbir mi noo ko jàngatee. jërëjëf Garmi lii ak kàddu mi nga xam ne dafa sax li xëy. dafa nekk loo xam ne man beetuma Mr Kom te fii lañ toog ma wax ko ma ne la di timing the place the intent xam nga luwaa bu nekk suñ ko isi dafa am lu ko war a tax a jóg ñun suñ dispensation bu es bi wax naa ko fii ne bu His Excellency Adama Barrow or anybody foog ne yaa ñu ko jox ñoo ko jox suñ boppa te fu maa commencé balaa maa dugg si nitty-gritty bi fii waxkat yi yëpp dégg naa seen wax rafet na seen wax baax na waaye man dama foogoon ne li ma leen a wax fii ñu bàyyi ko xel affaire yi journalism it's not the fourth estate of democracy or civilization it's the fourth estate message is older than democracy bàyyi loolu xel torop ñoo xam ne fi pre-colonial Islamic era before Christ information moo njëkkee message la dafa starté prophecies messengers ñaan ñoo dee gaadu loolu emissaries messengers who will take those messages from one guy to the rest of the world that is where journalism emanates from te loolu moo mag démocratie bu ñoo wax doomi aadama bu moo ñëw si àdduna bi fii dafa àndaa message loolu is the first estate démocratie bu ñoo wax you talking about people you talking about ideas you talking about programs philosophies loolu how do those things come together is only through communication te the medium of communication mooy ne ñooy wax nit ak nit lan moo fa dee nekka xibaar message yaa xam si yow lu baax la yaa xam si yow lu bon la so it's not the fourth estate it's the first estate because li ma la wax ni journalism bokk nañ si ñoo xam ne ñoo propagate Christianity bokk nañ si ñoo xam ne ñoo propagate Islam in different ways so suñ toogee bi fekk démocratie bu ñoo wane boobu laaka boo xam ne la tubaab yi seen different laaka yi from Greek Roman ñoo xam naka lañ ko mën a définir waaye soo ko delloo waatee si laaka bu nekk mooy doomi aadama bu nekk li nga yéeloo yow loo xam ne sa right la boo xam ne yàlla mi la binda saaka la boobu la jox pour nga nooy pour nga dem fu la ne pour nga dem uti alal pour nga dem uti dara pour yow sa njaboot ñu mun a dunda démocratie yépp tënka si benn wax boobu la moo dem and the first instinct of doomi aadama bu nekk mooy survival ñii nag fuñ commencé waxoon naa ko fii what is wrong with the communication and the broadcasting act
Gambian man dama foog ne ñun suñ government bi duñ dee xalaat fii lu tax ñu easily is simple censorship la rek pour control nit yi waaye it's not about regulating. There is already an existing regulation on media and broadcasting. Why are they not using that? The communication and broadcasting ak kañ lañ ko fi ameen ba defar ko dañ ko ameen is just currently 2023 or 20 I don't know 2022. The act is not even 5 years old. Why you bring another bill again? Why dama ne bii du yooyu nañ bàyyi xel trop lu ma lii is not even GPU issue. Lii is a Gambian issue. Because what they're talking about, not every content creator is an affiliated member of the GPU. And not even all media houses are affiliated with GPU. They don't want to understand that. Because the creed of democracy, freedom of speech, expression, association, movement, and the right to live, bobu ken munuko deny ken. When a moment comes in people's life that the tenets of our human rights and our fundamental rights are checked, are under threat by any individual, there comes that time that our existence as a human being or humanity is what is at risk. Nelson Mandela moko. Yo suma ye luma yelo suma right suma freedom and suma fundamental right as a human being. So ko buge lal lek yo lal nga man as a human being luta may dunda si aduna bi. So fa joge ñu ne an injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Martin Luther King Jr. moko. Ndax lu ñoo wax ni kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey lañ buga suxal di ko protect di ko buga defal sol ko mbuba bu es nomenclature bi ñu change ko. Why? It's the first step towards backsliding in our democratic gains. Commencé nañ yaa nga naa ko fee wax waaye neen soo delluwaat democratic backsliding mooy ne the gains that people did for themselves come 2016 also in change through the ballot box give us ourselves democracy nga ne den ko ñëw control micromanagement ma ne xanaa Dr. Ceesay xam nga let us be frank to each other here. The Ministry of Information, the Gambia government doesn't have the capacity, human resources capacity. They don't have the technical know-how. They don't even have the expertise to be able to implement this so-called bill they are talking about. It's a non-starter. My friend, yo kumunata edit JRTS rek. Yo naka nga edit a full Gambia? Yeah. You cannot even edit GRTS. Nga ne entire bi nga edit. Man su ma nekkee content creator, ma nekk influencer, ma nekk TikToker, whatever lu ma bëgg a gis yow ban capacity nga mun a am ku nekk nga toppa ko. Déedéet da ngaa ne man politician yi lay target, member gala yi lay target, or the individual ñoo xam ne they are adversely mentioning and talking about issues affecting the country. Loolu rek nga war a wax. Ak journalists yoo xam ne they are very critical because nañ ko wax fii te àndaa yàlla mooy ne xam nga si groupe bu nekk dafa am ñoo xam ne they are compromised. xam nga lii yëpp ku nekk si liggéey bi nga nekk danga si war a gom yàlla nga bugg a dégga soo see ut dara all the time danga di compromise lii lu bëri yal na ma yàlla baa du ñëpp but some of them dañ di compromise the journalism job soo buggee nekk ñaankat bu mag nga bugg nga nekk associé yow lu baax rek nga buggal sa boppa bugguloo soona li nga def mooy toppa si gannaaw ñoo xam ne saa yu nekk dañ laa diri dara pour yow nga wax lu leen féefo because gis na ñoo xam ne fii duñu wax dara loo xam ne féefo wut ñeneen nii waaye ñeneen nii suñ xewlee rek ñoom ñoo koo tas it's an open secret ku ko ne loolu la ku na xarit tamit loolu am na fi am na ñoo xam ne tamit amuñ xarit dëgg bi su ñëwee fu mu laal su nekkee seen mag la sax dañ koo wax yooyu lañ gom te ñooñu la ñoo wax waxu ñeneen nii ñoo xam ne they've sold their soul to the devil déedéet including some politicians that is called nihilistic behaviors. Some people devoid of integrity, humanity, religion, class, anything ñoom daal lu leen faj rek ñu jóg ñu def si because loolu moo leen arrangé ñoom seen poos nan soo seen naka seen ñeebe tooy te dëkk bi romba na foofu na Adama faatele ku ne
moom warut a xas kenn si yëf yi ñaakaa mën a wiin moom tamit ñaata yoon la fi daanu jóg parliament su du change bu ñëw 2016 moom dafa nekk di daanu rek so that should not be something used against people lu mu taw loolu mooy wax loolu mooy ne this medium called social media nobody can cage it nobody can censor it you cannot censor our journalists hell tey ñu ne GPU we not only am behind you the entire country is behind you because the entire country is GPU today. We are GPU. We are standing with you through thick and thin. The media in this country, we've earned it so hard in the bitter way, in the roughest of ways, through the ballot box in 2016. Ken munu ñoo yóbbuwaat si recession. Dëkk bi dafa eew day jóg su nekkee ne yow gom nga li nga def dafa war lu tax ngay daw media su nekkee da nga lu nga wax ne yaa ngi liggéey tali yu correctly looy daw media looy daw scrutiny waaye su nekkee li nga def jubut yow sa boppa jubuloo te loo jublu rek dafa am lu si dee ànd ali kalaj bi la ñoo jaar di ko wax nu moo demee nag yow koo jëndalut crédit mégabyte bu gën a seet si àdduna bi Gambia ko fi am internet nga ne de ñoo senso tamit si kaw lu dañ ñoo war a def yow media houses three côté yi fe ñu ngi nii fii dañ leen bañ a jox license that is even infringing on their democratic rights to broadcast radio station nga ne da nga hold moratorium on the issuing of license ban doole nga si am because you want to micromanage all the people ñoo xam ne dañ am radio léegi ñoo xam ne dañ dem online di jënd seen data di def things there also dañ leen bëgg a scrutinize because yow da nga foog ne ku jóg rek dama war a waree Barrow moo liggéey tali yi Barrow moo def lii Barrow moo def lu ñu wax rek loo xam ne government bi la laal rek kenn bëggu ñu wax loolu and it's disappointing waxoon naa ko fi ripaat problem is there is a difference between a certified guy and an educated guy Gambian yi ñu bëri dañ dee am problème at lii thinking back your degrees masters PhD moo la def koo xam ne da nga jànga déedéet nga am certificate rek waaw loo xam ne da nga foog ne medium la pour mun laa jox liggéey waaye yow sa boppa jànguloo because ñoom yëpp suñ jàngoon luñ doon def Dr. Ceesay should be very careful bu mu nekk at the university bay ko téye ndaw yi ñoo jógoon di ko dem fanaanaa moom si sels the same social media la usoon to get what he wants waaye fii ndeysaan Gambian youth bi we have to change ourselves su dul loolu paa yi maire yi ak askan baa ñoo xool di ñu géej soo waxee rek they know where are you coming from where are you going to ne yow patriotism moom da nga ko dee dégga nii di ko wax nii di ko laam-laamee waaye yow lu nekk sa intention mooy sa poos because su dul loolu what has changed overnight Dr. Ceesay there is no type of adjective bu mu use to define and describe this president all sort of names that nobody among here si panel bi ku musa or president bi tur yooyu doon what is happening to our intellectuals if you think ne yow da nga jàng mun ngaa survive on your own without anybody's input why are you falling so cheap so down nga fàtte the principles of democracy yow professor nga bu lan nga dee jàngale si university bi politics what is politics is the people you talking about you want to micromanage and play with them come 2026 Gambia bi def lu leen war waaye dama ne wax bi gàtta na gudda na Dr. Ceesay moomu fi kenn His Excellency Adama Barrow moomu fi kenn ministre yi fii moomuñ fi kenn police yi moomuñ fi kenn military bi moomuñ fi kenn absolute power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely te ñii foofu lañ nekk di jublu because if you cannot ak li ngeen a def yëpp njuuj njaaji jël askan bi seen alal di ko pisir pasare di ko dugal si yoo xam ne kenn mënut a wax projet yoo xam ne kenn mënut a reconcile askan bi mu ngi ànd si loolu askan bi topp le di state sponsored broadcaster muy GRTS man musuma koo gis ñoo xam ne they will cover even activities that is not even political waaye loo xam ne dëkk bi la war a nekk musuma koo gis ñu génne it's only what they propagate is nguur bi président bi ba loolu mu def te is Gambia radio television services now it has turned into a political party's radio and television services fine léegi ñun ñu amal suñ boppa suñ mobile jëndal loo ma data dafa loo ma dara nga bëgg a control loolu with loss in the midst of
a presidential year election, presidential election year, in the midst of it, lan mooy sa target because you want pro suñ toogee fii tey ñuy waxtaan loo xam ne dëgg la the moment suñ ko waxee rek yow mun nga ñoo censorship ëpput lii xam nga loolu tax ma ne nomenclature bi mooy nuñ ko dee waxee lañ dee change dañ dee baab nit yi foog ne nit yi dañoo nelaw Garmi yow nelawuloo man jinko yow loo wax balaa nga koo wax amuñ ci benn soxla waaye soo ko waxee ba pare ñoom mun nañ koo toog so dama leen a laaj benn ñetti laajte laay laajte askan bi ak nguur bi who qualifies what is misinformation who qualifies what is dissent and what is character assassination, defamation. Who qualifies that? Because it's not the government agency that created the law. You don't have the mechanism to implement it. You are the wrong agent. The biggest agent of misinformation is the central government and the Ministry of Information. In this country. The biggest flaws about information delivery in this country is from the Vice President's office and the Office of the Ministers. It's open secret. Can the Vice President jógee fii misinform dëkk bi yëpp about the teachers? Teachers go home with more than some of the National Assembly members and ministers. When their gross income is over 350,000 to 225,000, when the highest earning teacher in this country cannot go more than 40,000 a month. One school. So nekkee ñoom seen doom yi si school yu ñu dee dem loolu lañ dee fay seen teacher yi 300,000 na ñu ko wax ñun rek waaye ñun ñoo xam ne dañoo dem suñ baadoole yi si school yu ñoo dem fayuñu loolu ñu jógee foofu Minister of Finance fii la dem si National Assembly bugg a kamasa the entire country di bugg a ñoo fayloo bor boo xam ne dañ ko fay ba pare léegi ana luwaa yu fi nekkoon pour régler loolu because giving false claim by a public official is a crime under section 152 and that of the section 82 of the Criminal Offence Act. waaw maa ngi ñëw National Security Adviser bi maa ngi ñëw step by step fii la taxaw mu ne fetal yi Ousseynou moo ne ko ne dañ jënd fetal boobu Casamance when actually they know those type of guns are only used by state security agencies. The type of bullet, the type of gun is not purchased anywhere and is not used by anybody than the state security agents. Falsify information. Feel and talk. Minister of Finance again. The march in National Assembly. mu ne moom lu mu defoon def ko faatee wax waaye xamul ne ñu moo waxtaan ñooñu nandite lañ the same guy minister dafa def loo xam ne fii musuta am in the history of this country mooy to table the national budget in front of these lawmakers not within the speculated time boo xam ne constitution bi loolu it was illegal and unconstitutional lan leen def. So su nekkee fii dañ am agency yoo xam ne dañ dee propagate misinformation government bi number one ñoo jël force suñ dee wax lu amul seen ministère yaa jël force suñ dee wax dëkk bi loo xam ne existul musuta am vice président bi office am bi foofu la commencé léegi if you want to regularize people you regularize those people first. Censorship du fi am Garmi fii Gambia la naa ko fi wax mu seet yow sa boppa dañ la bugg a censor. You cannot tell me. Yes, the government and some of the people opposition. Yep, na ñëw si loolu ci kanam. Ne dañ la bëgg a censor because media freedom goes with responsibility. Ne they want to choose who and who attends this show. Kan moo war a ñëw suñu réew kan moo warut a ñëw suñu réew yow doo ma ko wax keneen du ma ko wax waaye dëkk bi xoolal ñun i ñeppetoo lañ cockroaches lu fi xew rek ñu yëg ko. Ne kii bu mu ñëw waaye dañ cuune. Because suñ ci newul nga nekk bawdo wala nga waxa Garmi waxa ñu toog foofu de leen doom no be critical of you waaye dama laa jox sample ne yow musuloo koo wax waaye tey dinaa ko fi wax because of this media issue concerns all of us. GPU Gambia is behind you. This is not something that we have to do as only a union no but as a country because it will affect us all one day or the other. Thank you. Yes, Mr. Jah, nan nga gisee yow situation mbiru ji government comme police bi nga xam ne indi nañ ko jëmale ko ci journalist yi wala ci media house yi ak pour réguler
GPU taxawaay bi nga xam ne am na ko ci ak docteur Ceesay tamit kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko ci interview yu mu def waaye itam sax yenn kàddu yoo xam ne yëkkati na ko bu ñu bari jàpp ne expect guñu woon ko ci moom yow tey noo jàngatee am situation ban gis-gis nga ci am. jërëjëf am naa ne GPU ak ministère bi yëpp ku nekk am na responsibility am na taxawaay waaye ci réewi démocratie media dafa bokk ci luy tabax démocratie so loolu moo tax ñu taam ko as the fourth estate it's not independent from government comme nguur du mun a dox without media bokkut ci parce que bokk na ci liggéey media mooy pour mu monitor even pour mu influence government ci boppam maanaam di saytu naka la nguur bi di doxee ci li moo fesal bokk na ci luy gën a ñaax nguur pour mu jël ay taxawaay ci loo xam ne lu mu def lu war la wala loo xam ne manqué la ci moom loolu gis nañ ko yoon moo banxaas yi nga xam ne ñoo féetee ci nguur ba tax ñeena ñi li media bi di fesal ñëw nañ génn li nga xam ne wax nañ ko jagut ñu defaraat ko ñeena ñi am nañ fi ay njuumte media fesal ko ñu ñëw baalu ñeena ñi nangu ne nuñ doxalee loolu du yoon nii lañ ko war a defee loolu nañ wax ne su dee media amutoon pour nga war ko mun a fesal ñëpp jot ci dafa doon lu jafe kon media dafa am solo am na taxawaay bu mag boo xam ne loolu la mun a jël ci bépp réew boo dem li ma ci gis maanaam nguur bi turu ministre bi am na interest xëj na ci nim saytoo mbir yi ni moo doxee wala moom ni mu gisee so yaakaar na ne am na lu mu war a jéem a réguler ci media bi moo tax mu am lu mu ci binda am na ci jubluwaay ak nu mu ko war a defee waaye lu nekk dafa jaar yoon nañ dellu moom docteur Ceesay bi mu ñoo nekk ministre bàyyi naa ci xel ne jëloon na ay jéego dem ci yenn media houses dem seeti leen toog ak ñoom waxtaan daan donte defut ko ci ñëpp waaye loolu lu rafet la woon man dama ko rafetlu woon ngir banxaas bi mu jiite dañoo am lëkkaloo ak li nga xam ne mooy media bi so fiñ jaar nag ba mun a defar seen ay policy pour réguler media bi ci loo xam ne ñoom loolu lañ bëgg a taxawee xaw ma naka lañ ko gëstoo ak nuñ ko defee waaye dama gëm ne comme ni mu commencé waroon naa defaat lu mel noonu dem ci media yi toog ak ñoom waxtaan yu bari laaj leen seen xalaat nuñ gisee mbir lii lañ bëgg a def loo leen ci foog loolu dafa am importance torop mooy lan nga consult waaye ñi ci gën a mag di GPU nga xam ne ñoom dañ jël ñëpp boole leen ñu am seen doxalin ngir soo xoolee GPU ñoom lu ñoo oote def nañ ci ay recommendation mooy lan maanaam pour ñoom ñu réguler seen boppa lu ñu xamee ci self regulate mechanism ñoom mbir mi ñoo ko war a saytu ñoo ko war a jiite ngir loolu mooy seen bunta mooy seen banxaas te ñu bari di yëngatu ci wala ñu yëngatu ci media si seen ron lañ nekk man teewee naa ay jàngat yu bari maanaam ci ay workshop yoo xam ne GPU ñoo ko organise pour jàngal media house ak yenn journaliste yi li leen war ak nuñ ko war a defee léegi su fekkee yow am nga policy ñoom tam am na luñ bëgga pour réguler seen boppa soo consulté da nga war a collaborer ak ñoom maanaam ngeen toog ngeen waxtaan ngeen diisoo at the end of the day di ngeen mun a gisee di ngeen mun a d'accord ku nekk am na lu moo sampaloo xam ne du ko bàyyi ne lii moom dama cee taxaw waaye am na lu mun a compromise ne waaw bii nañ ko bàyyi mu dem waaw su fekkee ne comme engage na ngeen ci fànn bu mel noonu di ngeen ñëw ci common interest boo xam ne at the end of the day pour loolu mu war a mun a sax mooy dialogue mooy lu ko mun a isi parce que jubluwaay dialogue pour nga am win-win situation la ngir interest ku nekk ak fu mu féetee waaye su demee ba ses si bopp bi doxalin bi mënuloo cee génnee ñi nga xam ne ñooy Gambia Press Union so man su ma gis-gis docteur Ceesay war naa delluwaat ci drawing board bi am na ay kàddu yoo xam ne wax na ko moom mun na koo ñàkk a jàppee ne du dara waaye wax neex na dégg koo daaxa am na ñoo xam ne nuñ ko déggee yaakaar nañ ne du foofu kon na delluwaat ci drawing board bi parce que su media bi waxee ne dafa boycott comme moom ci xibaar bi nga xam ne mu ne jot na ko nguur tam war a jël taxawaay ne moom tam dina boycott
kon li nga xam ne mooy rôle bu nguur ak media war a séexoo pour pousser réew mi mu dem dooleel suñu démocratie dina xaw a wengalu loolu arrangé wut ñu assez country arrangé wut ñu assez dëkk timing bi tamit Mr Jah ndax timing bi sax is good comme some months to election ñu bëgg a ñëw ne regulate amoon nañ ample of time si ginnaaw bu fekkee sax dañu war a regulate dañu war a waxtaan dañu war a engage but why now comme am na tamit ñoo xam ne ñuy laajte ñuy post this question why now yow loolu kiiwut waaw am na ñuy laajte loolu tey suñ ne élection iya lañ nekka dafa bari si Gambien bi nga wax dara ñu ne la élection iya la nga def ko ñu ne élection iya nga bugg a koo def ñu ne élection iya now élection iya diir la boo xam ne daf ñoo jëmale ci sànni karta warut a tënka lépp lu ñu war a def ba soo amee yenn xalaat yenn dogalin ñu ne nañ xaar ba élection bi jaala suñ ko buggee def suñ aada dinañu tardel ci lu bari réew dafa dox léegi nit ki am na loo xam ne tey isi na ko lu mu yàggaa tooga la dafa tombee yow la élection iya la wala jotagut oo passé nañ ko réew lu ñu war a liggéey la lu ñu war a puus la mu dem waaye ñëpp seen gis-gis du mun a nekk benn loolu faaw rek dinañ ci mun a am ute ak lu ñu waxtaan dina am ñu d'accord am ñu ñàkk a d'accord am ñoo xam ne dañoo ne loo leen def baax na lii ci ay xalaat la dee mun a nekka waaye comme buñ tënka ci doxalini réew mi ne élection yee la lu bari soo ko amalee sax ñu ne lu tax defut ko last year oo mu xaar ba élection bi passé so dafa mel ni ñi wax loolu ñoom tam am na luñ bugg a score ci élection bi so buñ tënka mbiri ci wàllu élection year waaye nañ xool loo xam ne dafa isi njëriñ su fekkee ne loo xam ne mbiri jafe-jafe la man dama gëm ne faaw ñu waxtaanee ko yow mënuloo dem bàyyi media bi gannaaw media bi tam du dem bàyyi la gannaaw léegi juyaaloo boobu loolu lañ war a ñoddiwaat ñu dellu si waxtaan mooy mun a defar mbir yi comme lu olom wax waxtaan na la ku nekk dina ñëw isi am lu mu teg waaye nañ ci tànna loo xam ne dafa njëriñ ñëpp ñun luñ bugg a gis mooy luy dooleel démocratie luñ bugg a gis mooy loo xam ne dina dooleel media ci boppam ngir media dafa am cër bu mag dafa am taxawaay bu rëy loo xam ne loolu la nekk di def saa yu nekk ñu wax ko benn lu la mun a defar la lu la mun a yaaxa la kon ñaar yee faaw nga saytu ko nga bàyyi ko xel ci biir waxam dégg naa comme moom muy wax ne moom docteur Ceesay ne li ko génnal mooy mu ngi bugg a focus si quantity si quality than quantity waaw léegi su fekkee da ngaa wax quality naka nga ko xaymaa doo ko mën a départ rek nga réguler loo xam ne da nga isi ay policy ne nangam non dafa am lu bëri loo xam ne loolu la omba pour nga war a mun a am loolu waaye soo jëlee ay jéego xaadi nga ñoddi nga di dem nga gis ñu bari di bañ wala bañ laa toppa ci loolu fooguma ne war ngaa forcer nga te fanaa boobu sax dafa am yenn media yu mu doon gaaruwaale because am na some media houses yu dem attend that press conference am na ñoo xam ne dañ boycott asi fu xam naa ministre moom waroon naa bisi si wax leneen dan naan mu ngi gaaruwaale ay media house comme moom fu loon waxee ne comme moom mu ngi prefer am quality than quantity waaw man dafa am kàddu yoo xam ne loolu ñu ni neen suñ toogee di waxtaan nit ki sañ ngaa wax lu bari waxtaan la waaye soo demee di wax ak man dama ne léppalu nit ki di wax te dafa involve internet rek àddina ngay waxal parce que fu ne la mun a dem lu dugga ci internet fu nekk la mun a dem àddi ngay waxal te kàddu bal la su xasee génna doo ko mun a delloowaat kon nit ki war naa seega li muy wax ni moo waxee ak fan la ko waxee ñetta yi dafa am solo and surtout yow da nga nekk institution boo xam ne ci nguur nga bokka na lu bari nga wax ko def ko dañ ko askane nguur and ñu bari dañoo dem ba lu nekk sax ñu ne président Barrow wala nguuri Barrow fekk am na fuñ ko mun a fanxa loo xam ne ministre boobu dafa am liggéey dafa am responsibility and firnde wut ne nit ki ok li moo doxalee du noonu rek génnee ko nga isi keneen comme dund nañ ko ci réew mi fii beneen doxalin ñëw na man dama gëm ne waxtaan dafa mun a defar lu bari dafa mun a régler lu bari te boycott man fooguma tam ne loolu mooy nekk solution gis nga nit ki su la buggee puus nga boycott dëgg la dañ ci am interest waaye dina am loo xam ne tam dina la ci raw même moom nguur bi su taxawee ne tam ne dafa boycott dina ci am interest dina ci am loo xam ne daf koo raw waaye su toog waxtaan amee bañ mun a am nangutoo am juboo ñu d'accord ci dara den dafa nekk njëriñ ci ñaari boor yëpp comme mooy li ma emphasize si dialogue ne win-win situation la dee nekk yow di nga am loo yóbbu man tam ma am li ma yóbbu mooy ne lan interest bi nga ut soo amul yëpp sax waaye di nga am li nga def si sa pañe nga dem ak moom keneen am lu mu def si pañe dem ak moom so at the end of the day njëriñ la moo nekk ci réew mi soo waxee réew ñëpp dañ bokka
tey even soo waxee ne government bi government mënuloo cee génnee government dëkk la nit ñi ñoom ñooy nguur opposition ci government la bokka media bi ci government la bokka activistes yi ñëpp ci government lañ bokka parce que am nañ cër am nañ taxawaay ci lu réew bi di doxee suñ ne si la bokka am na ci baat am na ci kaddu lu ko nit mënut a aaye am na ci xalaat am na ci gis-gis ak doxalin lu mu munti def loo xam ne réew mi la moo njëriñ waaye léegi nuñ dee bugg a ci rale government bi rek mooy ne incumbent bu fa nekk mbiri yëpp nañ ko en waaye am na yoo xam ne su nekkee njëriñ la ku nekk dina génn new ke lii ñun la waaw ñun ñoo ko moom wala am nañ ci cër wala dañ ci jël dogal soo ci gàttal daal démocratie lañ nekk media bi doo ko mën a génnee ci démocratie xanaa su fekkee ne dañ bëgg a jël démocratie sànni ko waaye daf si am cër bu mag moo tax ñu jox ko mandarga bi nga xam ne mooy di fourth estate du tur kese waaye dafa am lu mu war a régler dem nañ ba wax ne sax mooy di watchdog comme nguur li moo def mun na koo fesal su jaarut yoon mu génn ne lii jaarut yoon su baaxee mu de baax na su fekkee ne baaxut tam mu génn ne baaxut loolu dafaa nekk njëriñ bu mag ci nguur su fekkee ne tam liggéey na ak media. thank you ngo ñu ñëw ci mbiru GPU ak government bi dinañ next Wednesday dinañ try am Dr. Ceesay and the president of GPU muy Aïssatou Keita su ko defee ñu ñëw suñu réew gën a waxtaan ci mbir yooyu su ko defee ñu dem si suñu beneen maa ngi gis comments yi but some of these comments moom wallaay du ma ko I will not read it to be honest so yooyu boobu ngeen baal ma ko rek bëggoon naa ko xool waaye I could not because wax naa leen nañ ko teg si yoon waaye mooy loolu so anyway ngeen read comments yi ngeen xool lu fa nekk anyway ñu jàll ci beneen comment bi si beneen topic bi mooy vice président bi dañ wax ne ku ñu attaque foofu noonu si vice président muy journaliste bu nekk GRTS I forget the name dañu wax ne mu ngi woon under investigation comme tuuma yoo xam ne dañ xoog rek gis ko man mi bokk naa si ñu ko report ma am fu ma ko jëlee ma report ko bind ko si suma Facebook page bi ak yeneen journaliste yoo xam ne jël nañ ko koo xam ne dañuy wax ne ñu ngi ko doon investiguer lu tax ñu koy investiguer te bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi mooy dafa am benn dëkk boo xam ne dañ fa invite Talib Ahmed Bensouda def ko fa na choice of the village something like that waaw village choice Sidi Ndiaye tamit ñu invite ko fa moom tamit si the same event ak yeneen so loolu nag according to the story bi laa nekk di quote ñu ne loolu nag dafa bi mu ñëwee dañ seize passeport am bi moom journaliste boobu because that journalist is from that village ñu nangu passeport bi ba pare yóbbu ko SAS mu nekk under investigation ci mbir yooyu cooli nag ne ku ne ak réaction bi ñu ci am Talib Ahmed Bensouda tamit binda dëggal story boobu noonu dafa siyaa post story boobu sax Omar Saybo moo ko bindoon noonu rek man mii si moom laa jëlee Talib tamit siyaa that post from Omar Saybo dëggal mbir mi ñeneen binda ko docteur Ismaila Ceesay moom mu def fact check am bi mu defee fact check mu wax ne that story boo xam ne mu quote suñ collègue journaliste koo xam ne bindoon na story mu quote tamit Talib Ahmed Bensouda wax ne suñ claim noonu di claims are false amul benn journaliste bi jàppuñ ko nanguñ nanga man bi yëpp wax nañ ko tunga ne du teew ñu nataal comme story boobu noonu ñu bari si moom lañ ko jëlee moom tamit xam naa ne am na ci fu mu ko jëlee duñ ko laaj fan la ko jëlee ay source because ñun xam nañ nit ku ne fu ngay jëlee xibaar nan nga war a protéger yow sa source maybe unfortunately ñu ngi bëgg a indi policy boo xam ne xëy na dina find very difficult pour ñu mën a protect suñu sources yi so yow am ban jàngat nga am si nan la mbir yi demee Omar because gis naa ministre bi mu fact check la. For the past 1 week. balaa 2016 daal. waaye déglu naa TRRC. que dégg naa lu bari. lu xew si dëkk. waaw. sa mic bi foog naa xaaral batterie bi moo jeex so xaaral batterie si saa mu ñëw dina ñëw fixe batterie anyway balaa ñuy dem because bëgguma demagum ci panélistes yi ndax faa Omar mu wax foos ma doog a ñëwaat ci balaay loolu kon bàyyil ma ñëwaale ci ki nga xam ne moo ma ñëwal yére bi muy
Mama's Design moom mu ngi nekk Kololi mu ngi nekk Kololi soo leen bëggee ci yére yu mel nii rek mun ngeen dem foofu ngeen contact ko su ko defee di ngeen am yére bu rafet nomba baa ngi nii 7878869 di ngeen fa fekk Mohamed fekk fa ñoom cumbe ñoom ñëpp ñu ñëw leen fa di wish tamit happy birthday koo xam ne he is special to me tey bu ñu demee ba Garmi am comme ni ma la koy waxee rek without him there will be no Garmi moom mooy Khalifa MM Mbaye moom mi nga xam ne moo ñu jàngal moo ñu yar moo ñu yor defal ñu lépp tey bu ñu demee ba am principle ba tey muy government muy opposition muy ku mënti doon mënut ñëw jënda because of him ne ñu nekkal si dëgg nekk leen si dëgg saxal si dëgg bul faale kenn nekkal si dëgg bul parparloo moom moo tax ñu mën a def loolu kon di ko wis happy birthday muy Khalifa MM Mbaye di ko ñaanal sutura xéewal li mu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla defal tey bu ñu demee ba mën a liggéey am independent moom moo ko waral bëti kenn fesut suñu bët ku dul moom wish you happy birthday my brother yàlla na la yàlla defal jàmm defal la sutura xéewal tegal la loxo gi njaboot ci jàmm li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal incha allah noonu la so xam naa ne daal Omar gars yi dañ bëgg ni ñu koy waxee xon sa kii bi waaye bul wari so dinañ change batterie bi léegi su ko defee ñu ñëw ci kii comme ni ma leen ko waxee woon rek bañ bëggoon ubbi lines yi but next week incha allah I promise dinañ tàmbaliwaat ubbi lines yi because of da ngeen am segment boo xam ne yéen a ko moom yéen call si sunu réew ni muy demee 30 minutes yoo xam ne yéen a ko moom pour ñu ubbi lines yi tamit ngeen call contribute Omar yes so you are good to go. waaw comme ni ma ko doon waxee rek lu nekk di xew si dëkk bi tay daf ma ragaloo trop and simply because man dama bëgg ñu xam ne comme dama doon liggéey si transitional justice process bi yu bari yu xam ne loolu moo fi den xew laa nekk di gis nguuri Adama Barrow start di ko def fii leen spend 1 hour di waxtaan yi fi media regulation bill bi 1 hour wax neen si yu bari and then waxtaan bi dem na benn extent thanks to si bi ne isi na both regional national and international legal instruments ñu xam ne they are contradicting to that waaye gis nga yi fi Omar bi dafa ñëw si waxtaan man doo waxtaan ku xam ne moo war na host Omar because vice président bi dafa war na tukki fa naa muy US already Omar dafa war na àndaa Omar because Omar is the journalist attached to him so Omar was supposed to be in the US ak moom so ku war a host Omar kooku war naa Omar Pijallo ba pare ba kooku prépare néeg bi ba pare Omar call ko mu ne ko ne duma mun a ñëw lu tax doo mun a ñëw dañ siis suma passeport bi te di SIS attached to the office of the president dañ owe Omar on an investigation waaye balaa loolu sax man fan naa Thursday wala Friday laa génnee waxtaan bi depuis Tuesday boobu leen teg Omar si kër bi ne ko doon di dem liggéey after interrogating Omar ne ko doon di dem liggéey so when I raise the issue yéen ngeen jël ko I got more information ne because like you said the source journalist yi sax on nga sometimes dama dee wan nit yi ne comme pour nit mandu si dara def si dee baax gis nga man suñ gisee news léegi nii ñu ne Omar Saibou dañ ko traité ne dañ koo rëy galas mu kool ma munoo ma ne Saibou loolu dëgg la si nekkul dëgg rek dama war a demal nga dem tëdda du dëgg waaye di moment ma ne I don't want to talk about it rek generally there is an iota of truth because we are already the point of contention is Omar have been threatened man di ma wax Fatou Touré Kër Fatou I gave the news to Kër Fatou Fatou lu ma wax mooy call ne Omar waaye Omar mu ne bugg da wax ak kenn si nekkee ne luy wax noonu du dëgga Omar dafa wax nit ñi ne dem la ngeen leen toog du dëgga it's easier to say du dëgga na di wax dëggal especially is the nguur because Omar dañ sis passeport bi loolu dal Garmi ak waa Port exactly ñu oo ko pour mu dem and xam nga la moo nekkoon problème bi Omar dafa bokk ci community bi ñoo am festival ñu uti ñoo invite ci festival bi
committee bi agree ne Honorable Sidou Njie, Deputy Speaker and Deputy Spokesperson of MPP, mooy nekk guest of honor ñu invite ko as guest of honor. Omar bindut loolu de villages yi ñoo ko binda ñu àgga kan mooy next villages yi apart from I did not apart from all the people I spoke to people because man xam nga la moo nekk problème man suma liggéey bi dafa naxadi. In one point I am an activist, but in the other point I am a fact checker, so I don't jump onto issues. Loolu moo tax dama disappoint trop si fact checking is but I'll come to that. Man, I spoke to a committee member. Gis nga committee member boobu sax di ma call ko xam nga lu mu def. Dafa teg mobile bi suma nooba bi dama fa ne bëggut a wax mu call ma a different line mu ne ma ne dafa ragal ne dañ koo track. Mu ne ma ne villages yi the young people in the village ñoo wax ne they don't want to see Talib's name as leader of the movement or whatsoever. They want his title on that flyer to be the village choice because village bi ñoo ko bëggoon mu dem foofu. Gis nga garami in our political science and in governance jox leen seen cër. Gis nga li moo nekkoon suma disagreement with Taimi Jawara when people say Jawara was democratic because they fought by on many parties at the time when post-independent leaders like Nyerere, Nkrumah were afraid that suñ bàyyee a multi-party democracy the colonial masters will come back with it. So for a political party lu mu dee def mu jox la liggéey mu kopp la in waaye léegi nguur bi lu mu nekk di def mooy dafa jël political parties yi def leen enemy. Politics is not enemy. Like seen minister of information lu ko define démba xaw ma barki démba si pita moo nekk ni there are diverse definitions to politics and one of them we need to agree or to disagree on who governs us, how we are governed, and how our state resources are distributed. And that itself, one party cannot do it. If you have a one-party state, therefore, who agrees to who disagrees? On the same book, Bum Jange Lulu, Andrew Haywood wax na ne simply, politics is to compromise and come to a consensus. Mo wara wax ne political party bu nekk dafa war a jox nguur bi ceram waaye nguur bi tamit dafa war a respect political parties te dafa war a respect ñun doomi réew mi ak suñ choice kuñ bugga ak kuñ bugut especially soo ñëwee as common as a village activity. Siru Njaay mu ne lu tax community boobu war a koo invite Talib comme te moom dëkk bi. Saare Gaynako waaw Sidu Njaay moo nekk alkali Saare Gaynako dem mu war a decide villages yi kan la war a invite ak ñu def yow sax ñu dañ la def for me in fact if it is not common sense you are chief guest of honor. Chief guest of honor is in every ladder. You are the highest of invitation. You are the choice of the village choice. Now, of course. Choice. And then what? Choice. No, and that is their democratic right. I prefer. No, I know. No. Come, I know. Why? But I prefer man. But you want general chief guest of honor and the village choice. Right. Village choice. Why chief guest of honor? You are village choice. Otherwise, you will not invite. Understand? Well, just to come back to everything. Kilum no wa. Balama individually. Why will Omar be culpable for that crime? He talked about the convergence on political and civil and political rights. Right to association. Yeah. The African Charter on Human and People's Rights, also known as the Banjul Charter, have also empowered that needed that choice to associate. Article 19. Yeah. Our 1997 Constitution have given us the choice. The man fallu la buga. Man ñaawul laa bëgga man du laa bëgga associated with. If Siru Njaay truly don't want to share a platform with Talib na toog këram. waaye mu jógee foofu ñëw State House because the financial community bi the only person they can hold accountable and culpable for simply inviting Talib was Omar who was working for them. ñu oo Omar dañ ko oo the SIS attached to the office of the vice president ñoo and they describe him as a spy moom muy government waaye spy. Can Omar decide what the villagers want? Is Omar the only one in that village? Why target Omar
after a village choice, another threat to democracy. Baro ak nguuram bi dañ war a maccoo ne nekkul lu nekk politics la man nit yi dañ ma dee invite seen events yi nit yi dañ dee invite Adama Barrow si events yi dañ dee invite keneen ak keneen ak keneen loolu cer la te respect la te loolu amut ne foofu suñu waxee ne sax dañ organisation political rally waaye fundraising Sidou Ndiaye su ko dem mu toog man gis nga man Garmi I was saying this here there are times I boycott events because ñu invite bugguma siyaas platform ak ñoom dama respect suma boppa waaye who is Sidou Ndiaye to decide nag village bi dama war a invite Adama Barrow ndax Galas leen war a invite ndax Saybo leen war a invite lu xew lu daat Omar it's a playback comme suma bro nu mu ko waxee rek our democracy is backsliding heavily because nguur bi opposition and the media lii moo de nguur si demee ba am lii Omar muy toog kër xam nga dañ ko deploy I was just talking to my source tey démba dañ ko redeploy back to GRTS redeploy nañ ko start na liggéey back to GRTS léegi tukkiwut one let's come to the fact check gis nga let me add honorable to his name honorable Dr. Ismaila Ceesay dafa war a bàyyi xelam ne gis nga every government have a propagandist that's not just here that's everywhere in United States Trump am na propagandism bi the Democrats had their propagandist FISA UDP United yëpp am nañ seen propagandist te dañu war a separate the MPP from our state institutions te sometimes su ma toogee dama dee xalaat ne nit daf dee wécceeku dama mus a jege ak docteur torop te docteur daf ma jàngal lu bari la ma jongal docteur bokk na si ñu ma encourage into this activism in the first place let me say it here waaye docteur nu mu dee behave lately def ma ragal loo ne moom xalaatut ne even 100 years la nguur bi dafaa wécceeku te moom dafaa bàyyi place boobu te lu mu nekk di def nekkul moom kenn de xale yu ndaw ñoo nekk di liggéey Ministry of Information mu leen dugal si lu bon ci lu xam ne ëllëg duñ njëriñ ñooñu docteur Diop mu ne moom fact check la def yi nga docteur muy génnee fact check boobu I was talking to somebody very very close to this incident koo xam ne was present in this incident and know everything xam nga la moo ma disappoint nag one docteur xamul la muy fact checking understand fact checking at all mu ne te mu dem based on extent ne seen fact checker bi wax naa Omar mu ne lu nekk di circuler du dëgga subhanallah fact checker bi ak ñu produce fact check ñoo doon fen the basic of fact checking the basic soo readee loolu the basic of fact checking will tell you it's not true man balaa maa waxaat nit sax when I saw the flagging I know it's not true but in the first place as a fact checker and somebody that studied fact checking man suma institution sax boo xam ne is a fact checking organization if a claim let's say for example tey ma génn fii a claim rise that involve me suma staff yi call ma ñu ne dañ ko fact check dama di wane yéen da ngeen dof I am conflicted that is common sense honesty and dignity will tell you you are conflicted you are supposed to shut up if in so nekkee ne why our Ministry of Information is the biggest propagandist machinery for the MPP and the government. Omar had been victimized. Omar was supposed to be in US demo. Omar then got toggle care for almost days. As I speak to you, Omar had been redeployed back to GRTS. What is he doing at GRTS if it's not true like Ismaila said and his fact checkers? And the vice president is in America. No, ma nekk di wax mooy. guddi bu ma doon def live about this issue. guddi boobu la the vice president travel.
And at the time the vice president was traveling, Omar muy keram Farah Garam. And this nga, dama dee wan all the time ne Gambian si dañu war a jóg te dañu war a tighten seat belt. We are going back to what we have fought for a long time. Te Omar, because every Gambian, man suma boba tey, suma bëggee liggéeyal nguur, I have the right to work for the nguur. That doesn't affect my affiliation with my village and my community and community engagement. Te man suma liggéeyal nguur bi, if I'm working for government, may liggéeyal Gambia si maanaam liggéeyal Sirou Ndiaye waaye Adama Barrow di def ñooñu leen ne dama def lu war lu jub lu taxaw si dëgg te day start ak Omar ñu nekk foofu yëpp da ngay bàyyi seen xel xam nga Omar deful dara dañ ko victimize for a community son ñu fa nekk ñu bàyyi seen xel ne ëllëg they can victimize them for a community. So Omar ban role la play si that event? The only role Omar play is Omar si Saare naka la sax. Saare Gaynako la jógee mu si committee bi daal. Si committee bi waaw and everybody have a right to be in committee. committee sax ñu jàngal ñaareel bi si village yi ñu jàngal dañ leen day jël pour ñu bokk. Omar's only crime. man ma ne xaaral man maa pànc ak man bu ñu ma boole si benn committee kon. Omar déedéet don't set that precedent. Omar's only crime ne Saare Gaynako la jógee. waaye because muy liggéeyal nguur bi moom dafa war a taw si digga meeting boobu mu ne ne déedéet Ahmed Talibé su nekkul Gambian. Of course, yeah. He's a Gambian. Don't he have a right to be invited by anybody? Let's place politics aside. Politics aside. The lowest Sirou Ndiaye could go, the lowest this government should go to punish Omar was because Ahmed Bensouda is invited to a village living. So lii moo nekk problème si. The problem is, Barrow is trying to go after everyone and anyone. Te du bàyyi kenn te kum laal ngeen bàyyi ko moom kenn mu struggle ëllëg ku moo laal xamul. Yeah. And in multi-party democracy, it's not just political parties need to exist. The government must respect, protect, and safeguard the existence and the choice of those political parties and the choice of the people towards those political parties and political figures. That's what democracy means. That's what multi-party democracy means. So yow waxuloo ko Omar rek. Omar mu ne mënut a wax. waxee Omar mooy ne Omar fu mu nekk duñ ko am si taxa ko rek. Omar si waxoon time boobu. du ko doon deploy I know this case nu mu demoon. Omar si waxoon sax du ko doon deploy GRTS. daf doon ñàkk a liggéeyam ah. This was serious. te damaa wax nii ne honorable Sirou Ndiaye na bàyyi xelam nga def ndànka politique jarut ko. Politics dafa ñëw dem. moom jéema dafa am fu mu bokkoon tey bokk na si nguur. ëllëg fu moo bokk kenn xamut. tey nguur bi mu fa. kuy nekk nguur ëllëg kenn xamut. loo moo tax politique bàyyi xel la. te man loo moo tax man mënumaa nekk politicien because man awma patience in lii because when we talk about politics we are talking about both the government and the opposition have one goal is to change the life of the people, the masses. Right. So I think ne Omar deful dara. Omar deful laalu dara. Yeah. Deful dara. Omar's only crime moo nekk ne Sirou Ndiaye moo nekk king the second of this country ne moom suñ ko invité platform moom am na choice tamit pour détermine kan lañ invite. kon du mos a ñëw fii. Understand lu fa nekk di waaye te loolu la and I like the fact that the village stood by their decision. Good. And in this what should happen Sirou Ndiaye suñ ko invite ñu invite Saibo wala ñu invite Talib mënut a dem na toog si néegam si këram kenn du dem foofu di ko wane. yaa ba pare Siri sax dis fulbe event bu dee am fii nii Talib dañ ko dee invite mu dem every time so moom. waaye na mu nekk problème. Why now? Because it's and then xam nga ne tamit sama brother war na ko fii dégg la ne nekkul lu nekk ne attached to election yi waaye gis nga tamit certain things ñooñu suñ génnee duñ mun a bàyyi election yi si gannaaw gis nga if this government
or the nguur bi I am not politician, I don't have to, but I think they are showing so much frustration and desperation ahead of the December 5th polls. Let them campaign if they truly believe that they have bring the necessary development that Gambians will believe and trust and have seen. Let them do decent politics. You buy niti. Let them leave people. So publication bu nga defoon noonu ba ngay fact check leen di claims are false, you stood by it? Le Omar. Waaw. Gis nga ngërëm xam nga wala dara. Omar. I stand by my words ne Omar. Service pass la am ne ko diplomatic pass de. Service pass la am. Loolu leen jël si loo xam. ñu oo ko SIS ñu attach to the office of the vice president. dañ ko oo on the introduction. di mu pare dañ ko toogal kër. demut liggéey depuis Tuesday boobu of that week demut liggéey gis nga anga la moo nekk anga fen pour nga lifin ko pour nga digest ko it's very easy now at the time Dr. Ceesay and the Ministry of Information were releasing that fact check ne the passport was not seized, all the passports were sent to the foreign ministry. The vice president was checking in at the airport. Why was at that time the passport of Omar at the foreign affairs when the team was already checking in? Dr. Ceesay di wax ne they spoke to Omar and Omar is not true. Waxu na Omar. Everything about Omar's story is true and nothing the truth. The only lie in that story is the fact check story by the Minister of Information and the Ministry of Information. All right. Thank you. Dinañ ñëwaat ci yow. Anyway, lu xew rek as a journalist, man I'm with Omar Diallo. I think it's Omar Diallo, right? Yes, I'm with Omar Diallo comme suma collègue la di ko mastawu si luy xew nii yëpp ñu ngi koy mastawu. Mr. Sibi nan ngay jàngatee mbir mi dafa mel ni affaire yi doy na waar ba ci boo sukkandikoo ci lu Omar Say boo wax ci mbiru information boobu noonu wax na ci sax ba wax ci loo xam ne ñun xamuñ ko woon. yaa si njëlbeen gi tey correction bi ndax ñeme naa laa laaj sax ne la fan la réew mi jëm bu fekkee ne lii nii mu ngi waaw. Garmi foog naa ñun suñ dëkk bi we are governed by laws. te su fekkee ne sax am na lu nguur gi dégga foog naa amoon na beneen façon ngi approach bu government bi waroon a use bu utee ñuy bugg a use suñ police force beeg SIS bi di oppress moo xam journalist nga moo xam opposition nga moo xam si media bi nga bokka you get it so man dama gëm ne yaaxa neen aha ak yelleefam parce que the same constitution bi nga xamante ne ni moo jox nit axam ak yelleefam muy 1997 constitution yi réew mi foog naa section 19.3 dafa wax ne nit ki soo ko waree oo nga war koo arrest wala nga war koo even detain da nga war a njëkk a détermine oo nga wax ko yan loi la yaxa te ñun niñ déggee wax bi Mr. Diallo yaaxut benn loi Mr. Diallo yaaxut benn loi si community la bokka community boobu ñoo organise seen programme boo xam ne dañ ko di am annually ñu yàgga see invite am politicians yi te seen comité boobu noonu NPP si la bokka saare gay naa ko comité bi nga xam ne moo organise programme bi groupe bi am nañ different political am parties yi nga xamante ne nii si community bi lañ dëkka ñëpp jógewuñ si benn political party ñii UMC leen ñii UDP leen you get it ñii NPP leen ñii doy but su fekkee ne dañ invite ñi nga xamante ne nii they are all from different political background dafa wane ne ñi nekk si comité bi dañ gis ne village bi si boppam nekkul village boo xamante ne nii dafa sukkandiku si benn parti ñi nekk si biir ñi dëkk si biir gox bi ku nekk dafa am si political party boo bokka waaye suñu invité the deputy speaker of the National Assembly foog naa loolu warta nekk problème waa UDP complain nuñ ko ñeneen complain nuñ ko so why is it that suñu invité the leader or the interim leader of the UMC muy war a nekk ay problème so daf laa woon how desperate this government is ba pare daf laa woon ne Gambie ni ñoo waxoon never again 2016 ndax never again boobu noonu Barrow jànge na si te li ma waxoon rek laay waxaat Adama Barrow ak i ñoñam especially Adama Barrow man moom laay waxal ñun Gambie ni bañun ko ñun opposition bi bañun ko ni xam nañ ne su amee jàmm réew mi am jàmm waaye dafa war a bàyyi xelam soo gisee ma ne dafa war a bàyyi xelam Gambie nii lañ waxoon never again
ndax si never again boobu Adama Barrow mu ngi continuer di def loolu waaye defu ko tey suñ seetee ba seet TRRC recommendation si xappu noonu ndax Adama Barrow sax am na yum si implement ni gis nañ fi tey di director of the SIS mi nga xamante ne nii mooy Mr Sow gis nañ fi loxom si ay tuuxi duna yum duga ba bi TRRC bi waree dem visite place yi doon tocoyee victimes yi moom moo defoon di cover up moom moo jëndoon ay peinturaat place bi nuba deret yi denca maseekaay yi façon ngi nit yooyu la fa bàyyi ba léegi soo tey ñooñu suñ ñëwee uy ma fi ñuy war a jël seen own individuals yi war a dem di arrest journalist di ko war a detain wala di ko war a interrogate sax war a di nangu di war a seize property am li nga xamante ne ni yow tey soo waree saaf government service pass government bi moo ko moom ba su fekkee ne yaa ngi faa liggéey da nga si am wàlla moo tax ñu jox ko soo di risi li ma nekk di wax tamit mooy su fekkee ne digga démocratie moo nekk di daw si biir réew mi man foogoon naa ne am waa ji duñ ko doon war a oo sax pour question ko benn ñaareel bi foogoon naa ne vice président bi du tukki moom mu des fi ñetteel bi gar mi fooguma ne dinañ ko ne toogal sa kër waaye bu dee tey nguur gi dem na ba nga xamante ne ni jaay doole lañ fi nekk di wone parce que bu ñu fàttee the same constitution moo garantie freedom of political association moo ne su la neexee nga bokk si parti wala sax nga form parti foog naa section 19 moo wax loolu isn't it moo ne nit ki soo nekkee citizen su la neexee nga bokk si parti su la neexee sax nga form political party su la neexee nga join any political discussion or political gathering constitution bi moo ko garanti te waa ji even sax bu doon ne si political gathering la demoon sax constitution bi daf ko garanti loolu liberté am la loi bi moo ko wax wante si lim dem programme la programme yi community bi la ñoom ñoo ko organise du political rally programme la so ñoom dafa laa woon rek nguur gi ñoom si yaaxal loi lañ dëkka def lu leen ne teg ci maa tey te keneen ko fi yaaxoon loi tey nga nekk si opposition bi ñu teg la benn place suñ la tuumalee sax dina la teg benn place ñaari fan ñetti fan sax balaa ñoo gestu mbiri ndax dégg la wala du dégg gis neen fi kek saane mi nga xam ne si gàlla la bokka ay tuumal lañ dégg rek ñu teg ko benn place ay fan balaa ñu ko jox béel soo dafa laa woon rek ne nguur gi soo bokkee si ñoom yow you are immune su la neexee nga def lu la neex waaw comme Maba Jabi su la neexee nga organise sa life saagantey ku la neex wax lu la neex 2-3 days ñu gis la si port bi yaa ngi xaataay ak ay ji bi di dóorante loxo garmi ñun si façon ngi nguur googu lañ dëkka si façon ngi réew boobu lañ dëkka réew bi nga xamante ne ni affaire yi daal man dama gis ne tey soo bokkee NPP lu la neex nga def su la neexee nga luubal su la neexee nga jël plateforme mu xaste saaga def lu la neex dara la du la si fekka waaye bokkal si opposition bi rek nga yaaxal luy méngu ak benn clause o benn section si constitution bi ñu jël si la wante waa ji nii tey amaana moom njaboot famille am dañ ko yaakaar jànga fi mu war a jàngee am liggéeyam bokk si communauté am di contribute man de fi ma dëkka man yëngatu bu am dama see jóg taxaw because si gox bi laa dëkka understand na so àll bi ñi ndekk si ob bi muy waa àll bi tamit ñoom tamit sometimes dañ dee am you get it dañ dee am seen own engagement yoo xam ne soo dëkkee si gox gi waaw dañ la si dee waa ob bi dañ la si dee boole you get it suñ la gisee ne si nguur sax ngaa liggéey yëngatu bu ñoo def dañ la si dee boole pour amaana suñ buggi soxlee dara bokk fi ngeen dëkk yow tamit yaa ngi fenn foo xam ne it's normal and waaye lii okay yeah it's supposed to be normal sax who are we going to invite next? Yeah, to be honest. Who is going to be the culprit? Yeah. So garmi daf laa won ne nguur gi respect gun loi respect gun Gambien yi respect gun aha ak yelleefi askani réew mi respect gun koo xamante ne sax si nguur gi nga nekk di liggéeyee parce que man tey su fekkee man Sara Gaye naa ko laa jógee parti su ko neexee sax form political party am loi bi tereew ko section 19.3 moo ko wax section 19.1 moo ko jox liberté bi so ñoom tey liñ def nii si ban loi lañ ko sukkandiku ba war koo oo sax for questioning ba war koo oo sax di seize passeport am ba war koo wax sa toogal sa kër si ban loi lañ sukkandiku loolu la nekk di la ci Adama Barrow ak ñoñam ak SIS directeur bi nga xamante ne nii liggéeykatam yi ñoo dem oo ko di ko question si ban loi lañ sukkandiku daf laa won ne accalan bi nekk public figures yoo xam ne ñun dañoo sukkandiku lu bëri si ñoom di seet ñoom naka la ñoo doxalee di wane ñoom naka lañ respecté loi bi ñu mun koo respecté wante yow tey doo nekk si nguur Speaker of the National Assembly attend dara
yow nga bokk si organisation bi ñu la see for what xanaa moom du citizen wala da nga war a nekk soo nekkee NPP dafa am façon status booy war a am as a citizen ak soo fekkee ne bokkoo si indi politique du nekk na nguur boo xamante ne respect gut liberty nekkul nguur boo xamante ne respect na freedom of association bi nga xamante ne is guaranteed by the constitution so dafa laa wane ne nguur bi ni c'est rogue government thank you boo xamante ne ay mafia kii yaxakati loi rek ko tënk Galas waaw man fi ma bëggoon a ñëwee moom moo nekk ne su lii xapu ne man su mbir xapu ne lu ma dee njëkk a def su Omar dee indi fact checking man I bring history nañoo bundu xatal nit kuy jóg bokka ci seen biir soo demee ba wax loo xam ne nii sax dëgg la wala loo xam ne dafa xeetoo seen ñooñ musuñ la koo baalal in 2017 when our Ismaila our Ceesay and Dija Jawo we are working dafa dem dañ demoon umra mu daan gën a joxe ciment yi ak yi so awa binda si handulam bi Facebook handle ne this is a very applica bi fii ñëpp a bokk gis nga li nga dee wax soo bañee wax dara si Garmi bu ko dee wax soo ko waxee rek am na keneen ku ko ñëw jotali si Facebook bi waaw sa xarit bi CEO Native Organic Hub sa xarit bi waaw so nii lañ génnee nii la Dija Jawo génnee nga demaat parliamentary election boobu noonu jowaat just because of ñu ne Keba Jafang doy militant la bondul nga ko nga génnee ko ci meeting so someone might say ne Galas you are mixing apples with oranges gis naka lam la dee wonee dooleem bi su demee ba am ko keesi Omar bii nii it is concerning because lu tax ma ne dafa concerning moom moo nekk ne su fekkee ne nit mu ngi liggéey fee na lu gën a war moom moo nekk ne su li xapu ne rek office of the vice president wala GRTS waroon nañoo génnee statement pour clear air bi ne lii moom moo xapu because mënuloo am nit tey nga jël ko yóbbu ko fu mbaxana doonee benn ñu dem seet ko waaye bu ñu ko seetee ba pare people bi access to information bill dañ ko paasoon de su ma juumute su léegi nit ñi they have a right to know ne kii lu tax ñu génnee ko ba indi ko fii you did not tell anybody what happened yow pare nga rek gis nga government institution sax ku si nekk di liggéey sañ nga koo mun a deploy wala nga redeploy ko loolu noonu they have the right to do it but su fekkee ne nit da nga dem ba 6 passeport dem ba nga xam ne nii technically da nga ko quarantine teg ko benn place parce que noonu laa ko mun a ooye nga dem ba 6 passeport mu waroon a tukki demul tukki ba pare nga dem ko jël yépp loo xam ne nii ay privilégiés am la jël soo léegi it raises a concern ne li nga laajte woon si bi loolu laay laajte waat nit ñi ñëpp moo ne que fan la ñoo dem ñun ak dëkk bii nii because gis nga lii du Omar kase dee noo ne within their midst bari na si ñoo xam ne nii sax dañ nekka di support ñeneen ak ñeneen soo léegi lii it's a signal that they are sending out there ne képp koo xam ne yaa ngi bokk si suñ biir waruloo dem sax nga war a mun a am léegi sa xalaati bopp gis nga lu ñu def Omar nii képp koo xam ne nii tey yaa ngi bokkoon si town committee wala village committee di feed sa famille te di liggéey nguur ñoom ñëpp ku gis lu xapoon si Omar technically dinañ resign from place yu gaay nekk noonu si village bi because tey ñun ñu toog fii yëpp kenn mënatut a flobal Omar dara because literally everybody is struggling in this country so yow nga dem jël young man boo xam ne ni who knows padiyemam boobu foofu la nekkoon di sampee 2 bedroom bungalow pour mu war a ñëw relocate gis nga yow yenn décision bi yow yaa ngi ko jël based on ego yow xamuloo ne décision bi nga jël nii daf dee mun a change life yi whole nit naka la moo demee fii ba keroog ba moo dee but yow you just took it based on a political decision fine su fekkee ne ñii ñoom ñëpp ñoo d'accord Omar d'accordut di
ñi ñoom ñoo d'accord ne Talib Bensouda loolu moom la ngay bugga moom moo nekk village choice Sidi munoon naa toog rek si saa si ne man munumaa ñëw waaye gis nga yii daf dee happen si biir dëkk ba nga xam ne ku nekk daf dee jaay sa doole ak ni nga ko dee mën a defe ne because yow da nga bëggoon a taal dëkk bi in 2017 during the impasse bu waa ji doon dem Guinée kotor bàyyiwut la fi understand su yow lu fi xew yëpp fii lam ñu fekka yow da nga ñëwaat si saa si yow bi nga demee ba fekka because I made a post about this just 2 days ago ne gis nga Gambia élite si ñu jànga ak ñu jegeñ ñu jàngay kenn gënut leen a bon si biir dëkk bii nii Gambia from independence to date Garmi sa njaali Bojang nga daan gis ak Famara Wasa Touré nga daan gis ne ñi ñoo daan dawal bicycle throughout this country pour di nit ñi ne leen ne war nañoo indi an inclusive government buñ demee ba loolu noonu mu génn fii nii Yahya Jammeh buñ buggee pour mu génn ay ñoom Mot Singaate nga daan gis ma àndaa ñoom ay ñoom Sukay Daxaba nga daan gis ma àndaa ñoom ñii laa daan taxawal si aaj bi ñii nga xam ne they are uneducated people ñoom ñoo mus di change narrative si dëkk bii nii ba saa si yàlla tey waaye danga dee dem rek su nguur gi ñëwee prime ba nguur bu ees ñëw ku nekk ñëw indi sa biir kayit ñëw toog ne compétence gis nga academic inclination it's just one segment of competence humility bu Omar doon wax earlier on is part of competence being respectful is part of competency relatability is part of competency waaye lu tax ñun dëkk bi élites ak ñoo xam ne ni dañ xeetoo élites yi ñoom lu tax ñoom dañ dee xaar ba show bi ñi nga xam ne ñooy néew doole bi ak ñi nga xam ne ni jànguñ suñ sooyee seen show bi nga xam ne some people are maimed other people are jailed others are killed ñoom time boobu la ñoo ñëw si osusu bi time yi sotti bi Gambia élite yi ñoo gën a bon si biir dëkk bi soo waxee ñu ne la man diplomate la bu yàggut rek man koo sayt ne xoolal suñ political parties yi nii yëpp even the ones that are being formed recently nga xool ñan ñoo nekk di jël positions yi ward positions yi regional positions yi soo demee ba xool si ñoom ñëpp ñu si bari seen jànga taxut koo egga feena while the elites are behind the scenes rubbing their palms dañoo xaar ba coalition am prime ñu ne seedoo nañ ñaari ministre ñu nekk si woot li fi nii ñu ne ñoom la woot chairman yi ñoom la ñoo kaja defee ne li soo yow ñi ngi doon expect ne da nga leen di gis ñooñu doo leen dee gis man moo tax if I see the people like Dusana ñu dee mount position you know at times man I don't have a problem with that because of fu mu nekk people do not want to get their hands dirty in this country and while ñi alaaw ñii ñoom siidi jël suñu state apparatus yi because of yéen loi moom moo leen fi teg as a nguur munu leen nit ñi de kabal bu nekk di contrôle Gambia soo ko xoolee ñoom neen mutuñ 50 nit soo ndeka bi nit ñi respect loi bu ñu respect loi moo tax fekkuñ leen fu ngeen toog ku nekk ñu banti bale la bot soo demee ba léegi nit ñi dem taana ne kii la ngay bugga pour mu ñëw si biir place respectal nit ñi seen décision bot léegi Omar du wax because of this culture of silence is embedded in us because dem nga ba nga moom tamit dafaa dem ba foog ne ok su ma waxee sa mbaa man tamit du ma yaaxa yëpp tamit ba yaaxal suma boppa pot so dogguma la just pour ma dimbale la foofu one of the issues is I did not talk to Omar waaye somebody very close to Omar lu ma wax ne there are certain things suñ ko révélé ñooñu dañ ragal it's not about Omar anymore it's about the village and what the village will be affected for. dañ leen a deprive. pour janse la rek. lii la Yahya Jammeh defoon kiyang. exactly. on the development. xam nga lu da ngaa ñëw ba foo ñu jël ko ba pare nga ñëw topp kiyang. people we are marginalized soo fa rombee rek yow xeer bu xonxa da ngaa dem ba sa kanam bi dafa poussière. so because of li la nar yow voting bi yëpp da nga ko jël def ko patronage. so yow léegi village boobu noonu sax suñ ko defee sax su fekkee ne fu mu nekk amuñu woon booxul xanaa Watson Gambia ñu dem lifinal gaay crowdfundinal gaay
soo léegi nga dem ba gis ne lii happen na ñun suñu diggante ak Ports Authority seen saaga bi bu mu happen ne da nga doon oote fii ba gannaaw suba bot kenn ku jógee koo Ports du pare ñëw toog si medium bi du you know why because of xam nañ ne ñoom ak state bi ñu nekk foofu ñoom yi neen ñoom ñoo bokk mbir understand xam nañ ne ak lu affaire yi métti clearing agency yi ak ñii they will all find a merger at the end of the day so ñoom ak ñu gaay bokkal mbir duñ dee nangu pour mbir mi mu yaaxoo noonu bot Omar si boppam technically ñoom lu gaay jël stance bu gaay jël legal na pour ñu deploy ko bot lu legalut moom moo nekk ne su fekkee ne dem nga ba jël nit koo xam ne is a government staff employment am PMO lam jaar understand écoute ne da nga koo war a mun a jël rek daaxa ko because of soo daaxoon tey Omar tey ombudsman dina am si yow loxo because nekkut rek di xëy yi noonu du n'importe qui si biir dëkk bi dafaa liggéey ba pare dafaa fay tax soo léegi lu nekk problème bi moom moo nekk ne su fekkee ne things dem na ba egga fii lu tax state bi through the office of the vice president through the GRTS ñoom wala sax GPU waroon nañoo binda ne ne am na journaliste boo xam ne nii jël nañ ko ba pare yóbbu ko SIS for questioning ba pare léegi dañoo laaj state bi pour ñoom ñu bindal laajte lu xew loolu noonu ñoom seen job la ñoom ay satu keeta so ñun daal we are not happy about it nii la demee Mr Koma yow ban jàngat nga def ci situation yi comme Amad Diallo buñ wax ne def ci ab community bu mu bokk muy village am di Saare Gaynako dañ invite Talib Ahmed Bensouda invite deputy speaker Sidi Ndiaye and the deputy spokesperson of the National People's Party muy NPP ñu bokk benn programme bu ñu dem ñoom ñaar so loolu ñu wax ne after Sidi Ndiaye loolu métti na ko ba tax si lañ jàpp Omar yóbbu ko SAS nangu li nga xam ne mooy passeport am mu war na ànd ak vice président bi dem Amérique mu jiwul dem ak yu mel noonu ñu redeploy ko léegi delloowaat ko fi nga xam ne mooy GRTS bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne jot nañ ko ak Omar Saybo mi nga xam ne moom wax na ak ñu jege kooku yow ban jàngat nga def ci mbir mii nii. jërëjëf Garba man nag su ma gis-gis si affaire issue yi def day uteelu ñu bëri. mu tax ma laaj la sa gis-gis. dinaa la ko wax fii. li ma dee ñaawlu is dama commencé si lu ma ñaawlu mooy ne. I feel sorry for Omar for what happened to him. I feel sorry for the people who have undergone the same type of treatment by the system. Dama ko dee wax fii all the time. When it comes to reforms, it's not about individuals. It's not about who is affected today. It's about the entire system holistically. Whether dañ ko teg si yoon or dañ ko teg naka su dul noonu. Lii xam nga dafa dee am genesis. Sorry Omar and the entire community. It was not based on that from yow. While politicians, whether it's opposition or incumbent, they have a role in this and a responsibility in this. And Omar si boppam, I'll come to that. How? First, this is why we are saying people should be promoted. People should be attacked. People should be uplifted. People should be assigned responsibilities based on merits, based on qualifications, based on experience. Why Galas article am na bu ma riidoon yaagut affaire this wave issue. bu fi tuddaat loolu. Affaire issue wu fi xewoon is about nepotism laay wax. In the first place ma ko dee wax saa yu nekk ñii su ñoo am place yi doo leen dee yëg dara duñ dee publish dara weda moom yelloo na ko yelloo wut ko askan bi duñ ko dee xam te nañ bàyyi xel leena nit ak nit su ñoo ànd soo see ñu ne fara booyee ji ñaamaa kii baara wala ñaamal noonu la moo li fi ne de bi ko yow soo ñëwee ni nga ñëwee si office boobu su nekkee ñooñu xam nañ ko dafa am lu tax nga ñëw lu dul utee ne yow da nga mun sa liggéey da nga bugg a réew mi o réew mi lañ gis naka su dul noonu su dalee sa kaw tamit nit yi duñ xam de ñun as innocent people ñoo xam ne dañ toog fii
dañoo assume ne yow luñ la def te jaarut yoon te nuñ ko expliquer su nekkee noonu la demee fekk dara nekkut si yoon jaarut si yoon kenn waru koo def kenn kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey waaye su nekkee jaarut noonu yow sax ni nga ñëwee foofu noonu yéen a xam soo gisee ñu dee dem ba point boo xam ne ñu dee wane ñoom ñoo xam fii léegi recruitments in offices of affluence and merit are normally done based on people warranting it. Is who has the connection or who has somebody ku ko mën a yóbbu foofu si bottom line bi nepotism fii government institution state owned enterprises cabinet and many facets of our government are all polarized including the police. 98% of the appointments there are not based on merit and whatever, they are based on connections. Because most of our positions and most of our appointments are not on merit, they are on political appointments. Patronage. So feel like it should be there. Nisula jele on qualification, on merit. Omar fact checkanga. Lu bari si yow duñ la di yab sa be ega yow foofu. Sa liggéey bi lañ amal affaire su passé yaa ngay def su am naa government official yoo xam ne fii dama leen naw. They are in higher position musuma leen naa gis ñu attend even political rally the incumbent. They are still working. I respect some of them. Some of them are working in the very most sensitive institution in this country. While some people, they are where they are not invited. They are meddling in politics when democracy definitely. Everybody has a freedom of affiliation, but when you are a civil servant, your affiliation should be kept to yourself because your appointment and your office is apolitical. You are not serving NPP, you are not serving UDP, you are not serving UMC. Why I feel nobody send application is always wrong. You start serving the incumbent in various ways. Nga dem besi kanam nga buga fipu. So buge fipu. Ki nga minal dem ala afele. Na ka tay ngalaj do ko minati amu minat. Wax bobu mo nekati. Yeah. To be candid, because fee just na ñoo xam ne if we are to call spade su ñoo ñaawlu dara nañ ñaawlu loolu affaire from both and political parties that is incumbent and opposition ñun yëpp we have a take in this but dama ne Omar ought to know the system he serves better su nekkee man la xam naa ñu ma digaaleel ak ban façon gi doomi aadama lañ yes everybody should partake in community initiatives 100%. Man, I take a role and a lead role in that. Why man, I'm not going to do Don't want to so I just say for why at the service rules, you soon a politician and one to politics never feel that. Politician never mantete billah who will organize an event bohamne. Some people not belonging to my political party are very close to that event or they are involved. I just get up madam for the next minute. So my telephone will be the hottest line in the country. Because they want to know why I'm there. Even I'm there on something law hamne is natural or is something for the community. Some people will attach it and link it to something that is not community. That is human nature. Munuñ ko jël perception boobu munuñ ko jël si gaay waaye lu bon mooy ne wax naa ko fii do weaponization of our institutions, of offices, of appointments for the best interest of the incumbent. Then in opposition, we have to want each other because then they are contradicting that. See the man folk na opposition some of them are entrenching him. Barki de monja affaire attestations. Line start did them registration centers. And proof evidence you have mungi ami attestation because you have minus like. But some opposition parties will call some members like the UDP need to fit na line. Est-ce que election ma dit lumel no now? Because my people, my colleagues who should support me in that, because electoral process is not for UDP, it's for all players, all the actors should stand up and we make sure we safeguard the regulations. Gambian bu wara judu fi am 50 years yow mun lo am dara yakare wulo ko dara pour am modi attestation na da just am pour ban façon Gambien te ku fi ku ñu fi wane da nga tukki gannaaw elek nga am passeport nga gene ko dem tok di har visa. Why people will do that for political gains? Censorship
from both the opposition and the government is bad. Nobody should encourage that. Namadi Garmi fee and this institution as an example. So this is a manje case some of segment B. Now the government wanted to censor him. He didn't tell me, I know. Fee relate. At times the am law hamne angale lo lende were in discussion friendly fire. You get some information when somebody even doesn't want to tell you. See what time that is called friendly fire. Why? This non vitamin Garmi Benabi Vini. The NPP called him an agent for the oppositions. The oppositions call him the propagandist for the NPP. Those opposition people you go we don't expect that from them. If we are calling for not censoring the journalists and the media, we should not take the lead to attack. And it's not ordinary, it's prominent people in that particular movement. 3 or 4 people you have made, they see it vigorously in Codef. What are they telling us? That the journalists should leave it here? If you think the journalist knows that he will come tomorrow and step up and say something that will benefit the Gambian people, no. So it's a collective responsibility. So then you change the status quo. Omar, to be candid enough, what you are doing, people are proud of it. But even in Ghana, some of the people within you are not even serving the interests of the Ghana. You have to screen them and let them go out. Because this is best known to you people, you will not let them out. So politics and politicians, no line feel, no line get feel. Someone he ought to know better. I think he's a victim of a situation. So how many nga andal wallahi suneke denne. Hamga wabi fungena funny. Moi the nomenclature of the choice of the village. Yes, Omar, you are looking at a very sensitive Hama then if you are politics or election here, presidential year, you cannot take these things lightly. You know, there are coincidences in case we want to follow now up. UMC, some regional chairman is from Saregay now. So in case I would say, see what happens, somebody who doesn't know will connect it to that. Ngana chief guest of honor. Si fundraising Gambia tami mon tambit la was ma digante yalla musuma adega choice of the village nak dama de garmi si bopam sa jël na tur understand garmi sa jël na tur because xam nga yow dama de nga father of the night uncle of the night auntie of the night why choice of the village tur bu neex la deglu ma rek waaw Zara Gaina have a right to create. I know I'm not disputing that but dispute political parties. Munna they did it in the best interest of deviate even the attention. Bugu def something political. Why yo? Political. Yo so halatul dol. Degluma yo so halatul dol. Politician be linked na to the choice of the village. You see election here. The guy they're talking about who is invited is a competitor, possible competitor in December 5, and he will be on the ballot. Well, no, Degluma, he will be on the ballot. They will not take that lightly. In the interview of the Lord Mayor, the fact Gerem Alese Omar. People should be very wary of these things. If he could even, why Bum Gereme Yutsi, and now in Kotero, they them sicker Bumo am intervening Omar, Bokana si Yutan, Manyovi, hop, NPP, Kumasena you have. Est-ce qu'on lol tamit lutax gaay ne nañ bay xel Omar tamit haral lek fofu la commencé manela man ci suma bay xel ci nu mo dem 1 minute nga déssé ñam 1 minute suma ko déssé tamit dina ko danel de so séké fofu non hell ñawna there is this common thing in our political affiliation man fi I am a friend of many people who are not within UDP. They even see me in one of their issues or they start them call them a label. Those has you know what I'm macho you get a little sweet politics hamne domi adama the entity you serve and your community activity and your social life is different, but here we merge everything as one.
suñ jógee foofu ñu ñëw yow nga ne ñu ne choice of the village nga ñëw ñu teeru la depuis suba mu rider yi pee ñu isi la waa ji isi nga problème fii dëkk bi xam nañ ko bu baax nañ war a graduate si loolu waaye loolu tax ma ne ñun opposition si we should come together because if we are condemning ñun opposition yi an attack on the integrity and the personality of Omar as an individual, we should not allow our surrogates, people close to us, to attack the same system that is fighting for people like Omar and us. Garmi is a victim. He will not talk about it because he will not be here defending himself. Why social media is sad? Yeah. People share it, ngen defal TikTok, ngen defal video. When people talk for you, Garmi, UDP or UMC. UDP and UMC. Are we the people who should stand up and say Garmi is the chief propagandist? And many of these people are very key among that organization because warut façon yi la ñoo daw because soo starté di tuumal nit ki di ko limal nit ki su frustré ba egga beneen place lii la day def waaye Omar ought to know better yow soo nekkee si nguur nga nekk attached to the office of the vice president ñu la jox passeport legally pour nga redeploy ko it's legal. Thank you. Why the way you do it and in the manner and in the situation we could have, you are weaponizing it. Why Omar ought to know better than politicians, they feel. Thank you. Ngul bu ñoo am ni amuñ bagage bu bari. Thank you. So yow suñ la gisee nga àndal nga ne choice of the village. Yaba bi foofu la. Thank you. Waru know what choice of the village. Thank you. ñoo di ñoo choose seen wax. ñoo choose dégg ma ñoo choose seen wax. ñoo choose seen wax. ñoo choose seen wax choice of the village. Thank you. Understand? Why long like that to work? Alright, thank you. Alright, just. Garmi man benn mbir si ñaar sax rek laa bëgg a reeral si statement yi ñaawur bi. wax na fi wax yoo xamante ne ni majority bi nekk na loo xamante ne ni lu am la. but leneen lu ma bëgg mu understand mooy. saare gay naa ko. délégation bi dem yóbbul Sidi Ndiaye invitation. di seen délégation boobu moo ñëw ba si office Talib. indil ko délégation nekkoon Omar moo indi invitation bi office Talib. teelu ma ñëw secondly Talib soo waxee mu gërëm Omar o mu gërëm waa dëkk bi. loolu ñun ñëpp xam nañ ne fii any ceremony boo dem as a politician nit boo mënte di xam o ngeen am that drapeau sooy wax di nga bokk si ñooy gërëm o what not but li ekkiti Talib mooy chairman bi. the regional chair which is Malik Sow and not Omar understand ñaareelu mbir bi mooy wax na ne am na ñoo xamante ne they are part of the movement dem na ba gën a dama foog ne yeneen movement la ma waaye bi mu demee benn UMC the United Movement for Change I have to respond because ñun suñu attaqué journalist ñun foog naa suñu leadership bi taxaw nañ wax ne dañu war a maintain discipline ba pare ñu bàyyi waruñoo replicate système bi ñu yaakaar di gis nañ fi political party like the UDP yi boycott platforms because of maybe sa ideology or questions yi nga laajte you get it favor wu leen non man very direct and straight you get it but ñun amul benn plateforme bu nu musa ba boycott benn ñaareel bi gisuloo benn leadership o koo xam ne senior member la si movement bi bu taxaw criticize an independent journalist yow UDP how many senior members ñoo taxaw criticize Garmi criticize Fatou Network ak ñeneen di list goes on gis nga who lives in a glass house you shouldn't throw stone so dëkk si néegi weer warloo sànni xeer because man soo waxee benn am naa téeméer uy ma am naa téeméer yu ma teg yoo xamante ne nii bugguma la interject dama leeral man dama nekk di leeral ñaawur man dama nekk di leeral dama nekk di leeral foog naa indi naa leeral yoo xamante ne nii leer na nañ Garmi yow ñaata how many times nga gis waa UDP dem online ne Garmi NPP la du jeex du xaaj soo warloo segregate wax bi man gëm naa ne political party boo munti di dem dafa am supporters yoo xam ne they have their own views te mënuloo control seen comments o nga am topic boo laal favor leen and they won't comment so loolu suñ ko defee rek ñun dañoo nekk political party boo xam ne dictate leen or want to dictate people or want to tell people how they should behave thank you politics doesn't work like that am benn political party bu dee operaté noonu si réew mi fi but we can keep our senior members accountable limal ma fii benn senior member boo xam ne dafa attaque Garmi direct or any journalist limal ma kenn it's all right ñaawru please man dem si bi yow tamit nag 30 secondes please su ma wax bi fii bu ma ko wax dama dee bëgg su ma dee wax man nit mu dee déglu
bi ma ko wax dama ne opposition UDP including UMC. boy demal si day déglu yaa ngi doog a ñëw lim yi dama dee leeral man lu ma def ma dee leeral déglu ma da ngaa déglu because sooy wax man déglu naa la dama xooy man maa nekk di wax just quickly dama laa wax bi ma ko wax fii wax ma ban senior member who is holding an executive position fii mu xam nga moom dafa laajte ban senior member in the UDP koo xam ne moo hold executive position boo xam ne dafa criticize journalist boycott people have the right to call for boycott. ñaata senior member ñoo fi boycott joxe press conference booy ñaaw let's go to the topic demal si topic bi man li ma doon leeral na ko nag all right what is showing us is yow boo doon wax da nga bàyyi dama la bàyyi man mun loo baa frustré te ba pare su frustré tu ma la because soo ko defee da nga doon wax dama doon leeral bàyyi su fi ñëw time bi jeex na ba pare we only have whether you like it or you allow for the fact that li ma wax loolu moo xew fii in this country soo ne Moussa Seydi tey UMC is close kuy otetar na fekk yaa ngi sangu ba set wicc Moussa kuy otetar dafa war a fekk nga sangu ba set wicc xam nga lu yow kuy otetar da nga war a sangu ba set kuy otetar da nga otet da nga war a sangu ba set boy bàyyi ñeneen yi ñu wax ñaaw bàyyi ñeneen yi nga wax ni li fi nu yow barki de boo ñëwee boy kulal boy ñaaw yow corridor of power yow kulal boy dégg nga lu ko wax yow déggu la kulal boy duñ kuul dara yow sa parti leader press conference la joxe ne da ngay boycott waaw so man he has the right to say that loolu opinion am la dama ko respect loolu opinion am la so yow su fekkee ñu ko Nimbas may na may ak Nimbas ñoo toog si media bi di wax you want to account that for UMC yow sa understanding of yow fii nga toog fii li nga wax if you are honest to yourself yow yaa ngi lu wax déeba ba ci déeba you were there it's okay lu ne yow wax ñëw nga wax if somebody who is saying during the electoral process si wuloo bi leen dee dama la ne attaque journaliste man dama la ne attaque journaliste soo waxee ñi Yahya Menteng ku ko opinion am la am in different political party it's not opinion am la but we are talking about journalism not political party Mr. Ko kulal boy no you are off topic man we are talking about journalism Yahya Menteng am na right mu express opinion it's constitutionally mandated am na right mu express opinion ko sama wax dan ma wax ban si ñoom moo attaque Garmi yow wala journaliste Garmi boobu noonu buñ ko ak man de senior member nga wax they were sharing it seen member yi ñoo ko doon share senior members this is over demal fii social media sibi waaw may ma yow may ma rek boy man maa ngi amee ndox waaw it's okay li ma wax mooy Please. It's okay. Mr. Koma, it's okay, and it's okay by and force. It's okay by and force. You have to listen, both of you. Please. It's okay. Man, I'm not interested. I keep attack nama all the world, nama Gambian ship attack. I don't mind. I don't care. Da nga dëgër de. Man, who's going to nek? Mr. Ja. UMC Sabas Chanjal constituency dañ ko launch of UMC Sabas Chanjal constituency 25th April. Venue is Dibakunda football field. Waa Sabas Chanjal yëpp ñu ngi the Lord Mayor of KMC and the interim leader of the United Movement for Change dina fa nekk ak délégation bu mu ànd pour ñu launch UMC Sabas Chanjal constituency loolu mu ngi nekk 25th of April 2026 mu war a nekk Saturday coming next. Garmi daf ma ne. Mr. Dia. Garmi ana si bi dafa la jox advert. noo gisee fan lañ nekkoon. déedéet ma ne ndax si bi dafa la jox advert. Ifi Omar bi good. nanu gisee mbiru Omar bi Mr. Dia coow li bëri na si façon si bëri na Omar moom wax nangut see comment waaye
comme ku mel ni Saybo ñu bari xam ko mbiru fact check comme not di activiste bu mu doon but fact check bi nga xam ne yor na ko am na story fact check yu bari yoo xam ne def na ko am kenn du ko dee lam-laamee moom si boppam moo joxe da story man si boppam foofu laa jëlee story bi ma bindaat ko nan nga gisee mbir bu fekkee lu ñu wax si story bi lu am la rafetlu ndax di nga rafetlu lu mel noonu lu mbir yi demee wala yow sax xam nga ci loo xam ne xëy na nit ñi xamuñ ko bu fekkee loolu am na nekk na li ci jiitu rek dama daan am fact check info yu bari su ko defaan daf ma ko daan yónnee waaye géej na gisatuma info yi xaw ma lu xew ok aywa lu bari lim wax maa ngi koo doog a déggee si moom mu doon lu ees si man mu wax ne lu ma saxal la wala lu ma daaxa foog naa ne Omar noppeem tax na ñu bari pour ñu mën a xam ne mbir mi lii la li ñu wax rek nettali si gémmiñu borom man dinaa doon rafetlu moom mu wax li xew loolu benn la ci Sidi Njaay si boppam waroon naa mun a wax na soo déggee ci benn boor moom lan la déggaa li xew wala lu mu gis lim fekkee su doon wax na dina doon yomba soo déggee boor bi dégga boor bele pour li nga analyse wala nga wax ci li nga xam ne mooy sa taxawaay wala sa gis-gis dina doon yomba ñetteel bi mooy wàllu SAS ñoom génn nañ weddi génn nañ daaxa wane ne Sidi Njaay koolut leen ñoom amul fenn foo xam ne maanaam investigate nañ Omar wala lu ci mel loolu moo tax ma ne Omar waroon naa mun a wax comme lu ñu wax rek nettali ci gémmiñu borom comme su yooyu amut pour nga wax ne ok mbir mi nii la tëddee wala fii la jaar na moom xibaar bu mu am access bu mu am ci ñu ma waxal ñu ko jox xibaar man aw ma that opportunity waaye comme rek si suma xalaat bu gàtta su dee niñ ko nettalee noonu la demee loolu nekkut lu nit war a rafetlu parce que xew-xew dañ koo xaw a yaatal nga séntu ci ñu bari comme lu ñoo wax tey kii la suba mun naa doon yow ci banqaas yu mel noonu lañ ko xoolee moo tax ma ne dinaa ko doon rafetlu bu baax su doon Omar moom mi nga xam ne mooy ndey mbila bi joxoñ yëpp mu génn ne mana loolu daf doon mun a yomba bu baax a baax pour nit ki mu jël si taxawaay mu am lu moo leeral du ay mbiri xaaj ak seen waaye su amee ñuy jéem a daaxa su amee ñoo xam ne kii mu ngee saxal kele mu ngee daaxa daf day jafe torop nga jël ci taxawaay ne mbir mi fii la tëddee fële la jaar mbiri politique nag dafa yaatu léegi-léegi nit ki def dara yow doo gis ne politique la fekka politique la bés ci xew-xew yu am xëj na jokkalante bi nga xam ne dox na ci digganteem ak ñeneen bari na façon li gën a fees si nit ñi li ñu xam mooy partisan politique pour nit ki ñëw defend parteem wala defend njiitam wala muy jéem a jaay agenda boo xam ne si parti la jógee boobu la nit ñi di gis ne kii politique la moo def waaye politique mbiri interest la mbiri njëriñ la lu bari yaa ngi koo def tey dafa am loo si séntu suba am na yoo xam ne yaa ngi ko gaaral ci ay kaddu nit ñi di la déglu fekk yow loo si jublu leneen la am na message bi nga jaalale so moo tax soo dégloo comme wax yi ma déglu ñu am fii man gis naa ci mbiri politique man en tant que politicien yàgga ci ay jotaay ak yéen a xew-xew man gis naa ci mbiri politique moo tax ma ne dina doon yomba pour Omar mu wax and comme Sidi Njaay tam dégguma mu wax ci xam nga ku nekk su nettali woon lu bari dina doon suuleeku lu bari di nga xam ne mbir mi lii sax moo ko waral den di nga gis ne ok kii lum def nii right la mu def ko wala kii lum def nii rightut pour mu def ko waaye su amee ñoo xam ne wax ne ñeneen noppi rek daf dee jafe pour nga war cee mun a am jël yéen a dogal waaye ci tënka rek ñu bàyyi xel place moom place la waruñoo nangu politique léegi-léegi ñu ko ici suñ profession yoo xam ne nit ki dafa war a neutral li tax ñu teg la si place bi dafa am liggéey bi nga war a def te ñëpp nga koo defal waaye soo nekkee di liggéey ci loo xam ne state institution la am li nga def nguur gis ne kii li moo def daf ma against au dépôt wut ak man li ma bëgga loolu ñaareel du fii rek soo demee dëkk yu bari duñ ko dee kondoon so loolu tam beneen mbir la moo tax ñeneen ñi suñ noppee ne di ma wax xëy na lu mel noonu tam la moo jéem a moytu. All right. Just quick one about Kex issue. Bëgg naa just one minute after ñu doog a ñëw suñu last kii bi mbiru Kex bi dañ toog rek dégg ñu ne comme nu ko police reporté police moom moo tax suñu xam ne Kex la because dañ tudda turam santam ak everything ñu wax ne dañ ko tuumaal ci lu jëm ci ne ab xale boo xam ne matut muy mayno boo xam ne séq nañ dara ba sax ëmb juddu si ba doom ji ba mu wasin
ñu toog coow li bari si nangam dégg Keks mu ngi on bail ak ci yu mel noonu but réaction yi nag bari ñu bari jàpp ne ndax dañ bëgg a silence Keks nangam ak nangam waaye am ñuy wax tamit ne nañ bàyyi xel tamit jigéen bi nga xam ne moo ko report kooku tamit Gambian la am na si raay Gala am ak seen di spokesperson of Gala yéen Keks yéen la bokk ban taxawaay ngeen si am nan ngeen jëlee information boobu noonu ak ban liggéey ngeen ci nekk gis naa am na lu si Gala binda but comme yaa ngi fi mën nga si dikkaat rek. Yeah, just a disclaimer, right? There are certain issues that are individual, and Gala definitely seen stand be already. Ñun bind nañ seen stand be already, and our stand is clear that anybody that is accused of any crime, including sexual abuse, let the law take its cost. And if Keks is found wanting, then the law will take its cost. So as Gala, we don't have a position because Keks is one of us or not. All what we want is let the police do their investigations. If Keks is found wanting of sexual abuse, then the law will take its cost. It's as simple as that. So Gala doesn't have anything to do with this. You know, as much as Saibo is Gala, Saibo do certain things as an individual, and they are supposed to be treated as an individual matters. So but yow as an individual ban gis-gis nga am ci mbir mi da am nga hope ci ne dara xewut amul benn ulterior motive ci lii nii because ñu bari ñu ngi ku ne am na opinion bu mu si joxee. What is your opinion about this? Gary, I'm not gonna think what everybody thinks. Man as an individual, I don't side with anybody accused of sexual violence, and I will never side with anybody accused of sexual violence. Keks is accused, and the victim matters. Okay. Let the police handle the case. And let the law take its cost. All right, that's clear. 1 minute, Mr. Sibi, yow nan mooy sa réaction? Well, man suma réaction moom benn bi rek la moo nekk nga ñun ñëpp we are all law abiding citizens. te dafa important lu mel ni soo xewee moom nañ bàyyi policier rek. def seen liggéey. foog naa everyone is innocent until proven guilt. Let the police investigate the matter as they supposed to. Then su jaree gars yi àgga si fu mbaxana nekkee benn réew mi ñun ñëpp a ko bokka ni mu amee right pour war a taxaw wane ne def na wala defut la victime bi tamit amee right dëkk bi we are governed by laws. So fii nekkut place boo xam ne comme it's just like the wild west whereby doomi aadama da ngaa def lu la ne nga doxee ko but buñ fàtte tamit because tamit am na wax yu nekk di daw si dëkk bi ne dañ bëgg a suppress suñu broda Keks but xam naa ne daal lu si munti di nekk tamit at the end of the day yëpp dina leer because moom tam nekk na koo xam ne activiste la te fooguma ne government mun na koo silent ba pare Gala tamit gis neen seen position te loolu la Gala war a mun a def because ñoom that's what they call for mooy transparency accountability rule of law gëmuma ne ñoom dinañ war a génnee beneen statement bu utee statement bi ñu jot a génnee so bi ma gisee seen statement bi ma ko readee dama xam ne ñoom seen movement bi nekk na seen groupe bi nekk na groupe boo xam ne ñu macoot ñoo fa nekk ñu xam li ñoo def moo fa nekk tamit te beneen mbir bi tamit mooy foog naa yu mel nii dañ si war a gën a màndu when it comes to because gis naa ñii ñu ngi binda in regards to lan la xale bi wax ak famille am lan lañ wax ba déggagun from the side of Keks so foog naa balaa mu doon waxtaan bi doon gën a mën a ne suñ déggoon Keks mu joxe right up because moom miin na di indi ay faram fàcce si ay court cases ak happening si di happen si réew mi but ñu ngi expect tamit ne since bi ñu ko joxee bail ñun suñ maas gi ñu ngi doon expect ne dina make some clarity or clarification wala tamit amaana tamit dafa jël counsel bu ko advice ne na preserve opinion am bam dem si yoon so gëm naa ne daal wax bi dem na ñëw na yaaga things will come to light so gëm naa ne daal transparency ñu bàyyi loi bi jël it cause then lu munti di xew dina come to light jërëjëf Galas comme man tamit being part of Gala being part of an executive member of Gala bu case bi jotee ñëpp réaction yi Gala lañ doon xool because am na tamit jéego yoo xam ne nii mais it ba tey Gala mu ngi ko jël parce que Keks bari na ay mbootaay yu mu bokka
bokk na PDOS bokk na feneen waaye ñëpp dañ doon xaar lan moo nekk stand si gala si lii because loolu soo ko xoolee dafa nekk jéego yi nga xam ne gala jël na ko si dëkk bi man nag balaa ñoo ñëw gala dafa am lenn loo xam ne daf ñu boole am ñu génn am ñu des am ñu digalaat what we have in common in gala is na ñu fa nekk yëpp they fight for equity and a justice pivotal society man when it comes to an issue of rape man I always side with the victim man su fekkee ne being close la rek am na fi suma benn xarit boo xam ne kooku laa gën a closeal ak kex te amoon na fi case bu meloon nii Gambia bi yëpp tamit di ko doon wax waaye mu doon am solidarity am widespread support throughout the country but su passé seeti ko man suma mbir moom moo nekk ne dama toogoon tamit di seet fan la mbaxana doonee benn ba yàlla defar ko jàmm moom ñu acquit ko si case boobu noonu so it's not ne lii la because su fekkee ne moom moo ko def luwaa moom mooy jël koosam su fekkee ne jël defut ko jigéen bi tamit si boppam yaayi xale bi or what not parce que mënuloo am may na boo xam ne nii nga ne fukki at ak juróom lam am nga nekk ak si biir kër issue bi mu dem ba happen ba pare yow nga dem ba bàyyi mu wasin ba pare demuloo reporté ko ba xale bi door di wala mun a dem play yu football so it means ne yow you are an accomplice to this si benn luwaa bi rek lañ nekk di waxee moom moo tënka kex benn luwaa bi moo la tënka ma tënka yaayi xale bi tënka xale bi so ñun as a movement amuñ dara loo xam ne nii dañ ko wari because of movement boo gis wala mbootaay boo gis am na ground rules yéen seen télé bi sax am ngeen fi rules yoo xam ne nii doo leen ko wax si biir télé bi bot luwaa yooyu noonu dafa àndaa seen ay goodwill practice boo xam ne nii ku nekk time boo war a ñëw ku nekk loo war a def ak loo warut a def seen seniority rights ak seen chain of command organizational structure bu correct bu nekk noonu la may demee and gala is not an exclusion to it we know the ground rules at gala Omar knows Kex knows I know nit nag su fekkee ne ànda ngeen nit su fekkee ànda ngeen si biir ànda bi mu los si contrat am Alport understand si biir ànda bi mu los si contrat am ak ay Jah Oil te loolu yëpp ànda bi moom moo ko waral si loo leen àndoon su demee ba def mistake sax luwaa jël koosam he is a man he has a family am na ànda boo xam ne nii ànda nga kooku moom bañuloo doo taxaw mukk si digganteem ak luwaa waaye tamit am na nit foo dee mun a tollu ak moom yàlla tereeti ko su fekkoon ne sa daan aate nañ ko daan bi mu ñëw tegu si koom nga waroon koo jël tey ne da nga ko doon yóbbu for example Maltu nit ñi duñ bàyyi famille nit ñi duñ ko bàyyi because of doo mun a wax ne tamit nit ki tamit da nga koo jël saani ko luwaa da nga ko dee bàyyi because soo gisee exemple boobu noonu dafa mel ni nga ne Pastef ak Ousmane Sonko am na ñu daan àndaa moom si opposition yaa daan saaga waaye bu ñu duggee luwaa bi Sénégal ne léegi kenn du saaga am na ñoo xam ne nii they are part of Pastef it being the ruling party suñu saagee luwaa bi daf leen dee jël dem tëj leen Sonko ba daf leen dee ne munut leen a génnee foofu waaye li mu mun digganteem ak gars yi moom moo nekk ne su amee as tuut lu mu leen fa mun a dimbalee pour gars yi di lekk ak naan si biir kaso bi daf koo def ba pare su fekkee ne tamit am na lu moo mun a dimbali seen famille yi moom mu dimbale leen ko because of si political family la bokka because nit da nga dee dem bañ njaboote sa njaboot su demee ba def dara tey su fekkoon ne tey diine islam sa daf doon bañ dara sa njaboot def ko bañ ko del yóbbu ko place yow yaa ko dee mun a amee so lii moom moo nekk case bi gala doxut diggante kenn ak loi because of loi moom moo tënka dëkk bi so lii laa bëggoon pour mu leer si ñëpp waaye tamit ak lu case bi mun ci demee tamit bëgg nañ tamit loi mu jël koosam jërëjëf alright comment just quick one mbiru kex bi yow lan mooy si sa réaction just quickly because 3 minutes la ñu am Republic of Mandu laa nekk alright da nga ci bëgg a mandu Republic of Mandu because lii affaire lu waar alright good soo gisee moo wax loolu ndaw si loo mun di nekk ak loo mun di bugga nit suñ waxee lii la def fekkeewuloo ko
du yow la ko def ku ko wax moom moo am right police yi nañ ko investigate li ma advice mooy ne both parties let them do it judiciously man say the foul play that is the only advice I have but these issues of rape violence against women ñun am nañ sisters am nañ doom yu jigéen so anything that is close to that let the law does its course and that is a Republic of Mandula. All right. Mr. Jah yow tamit ban jàng lan mooy sa réaction ci mbir mi ma ko jiite Republic boobu de waay war nañ ko lijjant non bi rek mbir mi waxuma cekkeen directly waaye lu ma toppala social media bi especially on WhatsApp dégg naa audio yoo xam ne kex lañ interview ci plateforme yi Boots bi Boots suma xarit la depuis time xale luñ xamante lu yàgg la so dama dee toppa plateforme am bu baax a baax loo xam ne lu mu waxtaan ak kex la record ko mu play ko dégg naa ko dégg naa yaay xale bi li mu wax li mu explain ma déggee ci xale bi ci boppam li mu wax li mu explain ak ñeneen liñ analyse gis naa vidéo Bob Keita and invite nañ ko si live fi Boots bi mu egg fa mu wax man en tant que borom njaboot am ay doom yu jigéen li ma jot a dégga ci luñ wax kex am na ay njuumte yoo xam ne xàppul na parce que ñaari at diir bu bari la waxtu bu bari la ci moom kex lim nettali bi ma dégloo xale bi mu wax gis naa waxam yoo xam ne am na ci ay lu jafe pour nit mun a saxal ne lii dëgg la maanaam soo dégloo wax bi ak xel ci biir explain am na fa mel ni nga wax dara war koo àggale nga tóob loolu dugga ci leneen parce que sooy déglu nga déglu ak xel nga teey danga dee mun a jàngat lu bari ci biir wax bi waaye comme que lu nekk ci yoon la lu ñoo àtte la police yi maanaam ñu ngi cee def ay gestu yéena yoo xam ne sax danga ko ci bugg a wax doo ko ci mun a wax ñu bàyyi seet fan la mbir mi di mujjee fu moo antoo waaye ci gàttal daal war nañoo bàyyi xel ñun ñëpp doomi aadama matut waaye surtout nit ki soo amee nombal tànka ñu bari jox la cër am fu kawe fuñ la teg nga moytu ñi ngaa jëflante ak ci lan ngay duga loo xam ne su xasee ba ñëw ñu commencé di ko laam-laame di ci am indi yu bari loolu waroon nga ko mun a régler bu yàgga bañ am loo desal ba ëllëg ñu war la see ñoddi di la yóbbu ci ay mbir ngir li ñoo dégga ci nit koo xam ne xale bi dem na ay sa tànki moto yëpp mu ñëw bona ko yaaxa ko yóbbu police ñu caaj ko yaay bi ne moom moo fay soo xibaar yu mel noonu loolu rek waroon naa tax nga jël matuwaay yoo xam ne na fiñ àggatee duñ fa doon àggatee waaw gis nga nit ki sooy desal dara ëllëg am na ay jaar-jaar rek ay nit moo tax dañ dee wax ne sa noon bul ko may fu mu laa xaaree pour xoj la waaw soo déggee ma ne sa noon nit mun na laa mere doo ko xam nit am na fi mu laa xaaree doo ko xam so am na li ngaa def rek su passé sa daf koo dem jëli watat ko te lu waa moom su dara su yennay ñëwee surtout ci li nga xam ne yi fi réeb la wala loo xam ne comme abuse jigéen under age ak yooyu loolu dëkk boo dem duñ ko dee jël lightly ak lu mu yàgga suñ ko yeggee rek dañ see jël ay dogal waaye li ma wax ci gàttal rek ñu seet fan la mbiri di mujj mi ngo unfortunately time bi jeex na tag so mi ngo unfortunately bëggoon nañoo waxtaane tamit di late solo standing because of xeex bi nga xam ne xeexoon na ko bu du jëm ci electoral reforms ak yu ci bari am na 10 years ñu ko doon màggal ak yu mel noonu waaye month of April la so dinañ amaat beneen plateforme boo xam ne dinañ ko waxtaanee but anyway rek di wax ne moom jàmbaar la woon bu xeexoon génnoon xeex ànd ak ñi mu ci waroon a ànd ba mu ñàkk ci ba kanam mi ngoog so di gërëm bu baax Omar Saybo Camara ji ñëw di ko gërëm bu baax ci ñëw bu mu ñëw waaye moom nag si kër gi fii la bokk he's a panelist fii la bokk xam nga rek nu situation bi demee moo tax mu nekk guest galas mi mun naa xëy nekk guest because of sometimes situation moo ko laaj tabaski ak ñoom ñëpp mën nañ ko nekk so because léeg-léeg situation bi moo dee demee noonu nga war a mun a nekk guest waaye di leen gërëm ñoom ñëpp suma panelist ñoom ñëpp wala suñu panelist because programme bi ñoo ko moom di gërëm Doudou Dia di gërëm ñaawru kooma di gërëm tabaski si bi di gërëm galas di gërëm ñeneen ñi nga xam ne ñëwuñ ñi ngi toog di leen gërëm bu baax di gërëm gi di leen wax rek nii la sunu réew waaw di gërëm kon yaaw gis nga ñun ñëpp sunu réew famille la I wish
yéen ñuy seetaan sometimes di wax ne tabaski dafa wax lii dafa kii ñaawru I wish ngeen ñëw fekk what is happening behind the scene just after when the cameras are off ngeen xam lan moo nekk di fii di xew so mi ngi noonu ñoom ñu ngi doon wax boot kon pour wax leen rek ne you can break me bye bye